அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அனைத்து கலைகளுக்கும் ஒரு உயரிய இடத்தை உலகளாவிய அளவில் வைத்திருந்து நம் முயற்சியால் கழகம் போற்றப்பட்டு கழகத்தின் முயற்சியால் நாமும் போற்றப்படுகிறோம் என்பது பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம். இந்த நல்ல நாளில் எங்களுக்கு இசை நிகழ்த்த வாய்ப்பளித்த பெரியவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு பல்கலைக்கழக வாழ்த்து அரசர்கள் வாழ்த்தோடு இசை நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து காலம் சிறிது வளர் கலை பெரிது என்கிற அடிப்படையில் ஒரு சிறிய கால அளவே இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் விரும்புகின்ற அத்துணை நல்ல பாடல்களையும் திரைப்பட பாடல்கள் உள்பட பாடிக்காட்ட ஆசையுடன் வந்திருக்கிறோம். எங்களை ஆதரியுங்கள். நன்றி. ஓரோனை கன்றை உமையாள் திருமகனை போரானை கற்பகத்தை பேணினால் வாராத புத்தி வரும் வித்தை வரும் புத்திர சம்பத்து வரும் சக்தி தரும் சித்தி தரும் தான் சக்தி தரும் சித்தி தரும் தான் சக்தி தரும் சக்தி தரும் சித்தி தரும் தான் தில்லைப்பதியுடையான் சிற்றம்பலம் தன்னில் தில்லைப்பதியுடையான் சிற்றம்பலம் தன்னில் அல்லும் பகலும் நின்று ஆடுகின்றான் தில்லைப்பதியுடையான் சிற்றம்பலம் தன்னில் அல்லும் பகலும் நின்று ஆடுகின்றான் எல்லை கண் அண்ணாமலை மன் அமைத்த கலைக்கழகம் கண்ணாரக் கண்டு களித்து எல்லை கண் அண்ணாமலை மன் அமைத்த கலைக்கழகம் கண்ணாரக் கண்டு களித்து
நில்லாத செல்வத்தை நிலைக்கச் செய்தான். செல்வத்தை நிலைக்கச் செய்தான். நில்லாத செல்வத்தை நிலைக்கச் செய்தான். நீங்காத கலை புரட்சி நிரம்பச் செய்தான். நில்லாத செல்வத்தை நிலைக்கச் செய்தான். நீங்காத கலை புரட்சி நிரம்பச் செய்தான். கல்லாத இனமெல்லாம் கற்க வைத்தான். கல்லாத இனமெல்லாம் கற்க வைத்தான். காணாத கலை கழகம் களத்து வைத்தான். கலை கழகம் களத்து வைத்தான். இல்லாத புலவர்களை இருப்போராக்கி இணையாத தமிழ் புகழை ஈட்டிக் கொண்டான். புலவர்களை இருப்போராக்கி இணையாத தமிழ் புகழை ஈட்டிக் கொண்டான். வெல்லாத செயல் இல்லை என்று போற்ற விளங்கியவன் மன் அண்ணாமலையன் வாழ. வெல்லாத செயல் இல்லை என்று போற்ற விளங்கியவன் மன் அண்ணாமலையன் வாழ. மணி காட்டும் கோபுரம் போல் உயர்ந்த நெஞ்சும் மலை காட்டும் அகலம் போல் பிரிந்த நோக்கும். மணி காட்டும் கோபுரம் போல் உயர்ந்த நெஞ்சும் மலை காட்டும் அகலம் போல் பிரிந்த நோக்கும். பணி காட்டும் திருக்குறளில் படிந்த வாழ்வும் பதவியெல்லாம் படி போல கடந்த பாங்கும். பணி காட்டும் திருக்குறளில் படிந்த வாழ்வும் பதவியெல்லாம் படி போல கடந்த பாங்கும். அணி காட்டும் தாமரையால் அடைந்த மார்பும் ஆரையுமே உறவாக அணைக்கும் கையும். அணி காட்டும் தாமரையால் அடைந்த மார்பும் ஆரையுமே உறவாக அணைக்கும் கையும். பிடி காட்டும் மருத்துவம் போல் பேண
தமிழ் முத்தைய பெரியோன் வாழ்க, பெற்ற தமிழ் முத்தைய பெரியோன் வாழ்க, பெற்ற தமிழ் முத்தைய பெரியோன் வாழ்க. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதென்னீனும் ஞாலத்தின் மான பெரிது நன்றி மறப்பது நன்றென்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகநக நட்பே நன்று முகநக நட்பது நன்றன்று நன்றல்லது நெஞ்சத்து அகநக நட்பே நன்று முகநக நட்பது நன்றன்று நன்றல்லது நெஞ்சத்து அகநக நட்பே நன்று உடுக்கை இழந்தவன் கை போல
ஆங்கே இடுக்கண் களைவதான் நட்பு உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு என்று தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் எண்ணம் தந்தவர் திருவள்ளுவர். தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் எண்ணம் தந்தவர் திருவள்ளுவர். தேன் போலே தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் எண்ணம் தந்தவர் திருவள்ளுவர். தேன் போலே தித்திக்கும் தமிழிலே கத்தும் கடல் பிறந்த காலத்திலே பிறந்தும் 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 கன்னி பருவத்தோடே கன்னி பருவத்தோடே இன்னும் இருந்து கொண்டு கன்னி பருவத்தோடே இன்னும் இருந்து கொண்டு தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் எண்ணம் தந்தவர் திருவள்ளுவர். தேன் போலே தித்திக்கும் தமிழிலே உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் இல்லை. விதைக்காத வயல்தனில் அறுவடையில் விதைக்காத வயல்தனில் அறுவடையில் உழைக்காதவன் வாழ்வில் உழைக்காதவன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் இல்லை. உழைக்காதவன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் இல்லை என்று தித்திக்கும்
உணர்ந்தவர்க்கு உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் 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 இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. நிதனிச சனிதம மகரிச ஏகம பத நிதம உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு ரிகரிகரி சனி சரி கம டிகாரி சரி கம பம பத பம பத பம பத பம பத நிதத நிதத தனி நிதத ரிச தனி நிதத கரி ரிச தனி நிதத மகரி ரிச கரி ரிச ரிச தனி நித சனி நிதத நிதத பபம் தப பம மக பம கரி ச சரி கம பத நித பம பத நிதப தனி சரி கம டிகாரி பம பத நித நித கரி தனி நித நித பசனி தபம் உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உண்மை உணர்ந்தவர்க்கு வேற்றுமை இல்லை. உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் உலகினில் இல்லை. விதைக்காத வயல்தனில்
அறுவடையில் உழைக்காதவன் வாழ்வில் முன்னேற்றம் இல்லை என்று தித்திக்கும் தமிழிலே முத்து முத்தாய் எண்ணம் தந்தவர் திருவள்ளுவர் தேன் போலே தித்திக்கும் தமிழிலே நட்பை பற்றி வள்ளுவர் சொன்ன கருத்தை கேட்டோம். இந்த அலுமினை அசோசியேஷன் அறிவாளிகள் நிரம்பிய சபை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் அரசர்களின் நோக்கமும் அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து அதன் மூலமாக சக்தி வாய்ந்தவர்களாக ஒவ்வொரு மாணவனையும் ஆக்க வேண்டும் என்பதே. எல்லாம் நீங்கள் முதியவர்கள் போல காட்சி தந்தாலும் முதியவர்கள் அல்ல. அன்று பல்கலைக்கழகத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது வாலிபர்களாக பாலகர்களாக நீங்கள் எப்படி இளமை ததும்பலோடு மகிழ்ச்சியோடு நுழைந்தீர்களோ அதை இன்றைய தினம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதே சூழலில் அதே மகிழ்ச்சியில் திளைக்கின்ற இந்த பெருமக்கள் மத்தியில் அடுத்து அரங்கேறுவது அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை என்ற பெரியவர்களின் வாக்கு.
அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. ஆனந்தம் ஆனந்தம் வாழ்க்கையின் பேரின்பம், அதை விட ஏதும் இல்லை. ஆனந்தம் ஆனந்தம் வாழ்க்கையின் பேரின்பம், அதை விட ஏதும் இல்லை. அதை விட ஏதும் இல்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. உழைப்பையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டு முயன்று செல்லு முன்னாலே. உழைப்பையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டு முயன்று செல்லு முன்னாலே. உனக்குள்ள பலனை கொடுத்திட இறைவன் கை கட்டி வருவான் பின்னாலே. உனக்குள்ள பலனை கொடுத்திட இறைவன் கை கட்டி வருவான் பின்னாலே. உழைப்பையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டு முயன்று செல்லு முன்னாலே. உனக்குள்ள பலனை கொடுத்திட இறைவன் கை கட்டி வருவான் பின்னாலே. வெற்றியும் தோல்வியும் உனது கைகளில், வேறொரு மனிதன் கொடுப்பதில்லை. வெற்றியும் தோல்வியும் உனது கைகளில், வேறொரு மனிதன் கொடுப்பதில்லை. வீணாய் போன காலத்தை போன்ற சோகம் வேறே எதுவும் இல்லை. வீணாய் போன காலத்தை போன்ற சோகம் வேறே எதுவும் இல்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. ஆனந்தம் ஆனந்தம் வாழ்க்கையின் பேரின்பம், அதை விட ஏதும் இல்லை. அதை விட ஏதும் இல்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. சந்தர்ப்பம் வருமென்று
காத்திருக்காதே, சந்தர்ப்பம் வருமென்று காத்திருக்காதே. சலித்தவன் வாழ்வில் இழைத்தவன் நீ. சந்தர்ப்பம் வருமென்று காத்திருக்காதே, சலித்தவன் வாழ்வில் இழைத்தவனே. சுய சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குபவன், சமுதாயத்தை உயர்த்துவனே. சுய சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குபவன், சமுதாயத்தை உயர்த்துவனே. தனியாய் வந்து தனியாய் போவது மனிதனின் பிறப்பு இறப்பு. தனியாய் வந்து தனியாய் போவது மனிதனின் பிறப்பு இறப்பு. தன்னால் இயன்றதை நாட்டுக்கு செய்தால் சரித்திரத்தில் உன் சிறப்பு. தன்னால் இயன்றதை நாட்டுக்கு செய்தால் சரித்திரத்தில் உன் சிறப்பு. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. ஆனந்தம் ஆனந்தம் வாழ்க்கையின் பேரின்பம், அதை விட ஏதும் இல்லை, அதை விட ஏதும் இல்லை. அறிவையும் திறனையும் வளர்த்து கொண்டால் நீ அடிமைப்படுவதில்லை. தேவன் கோவில் மணி ஓசை, நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை. தேவன் கோவில் மணி ஓசை, நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை. பாவிகள் மீதும் ஆண்டவன் காட்டும், பாவிகள் மீதும் ஆண்டவன் காட்டும் பாசத்தின் ஓசை மணி ஓசை. தேவன் கோவில் மணி ஓசை, நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை. ஊரார் வெறுத்தால்
உறவினை கூறும் மணி ஓசை இவன் உயிரினை காக்கும் மணி ஓசை இவன் உயிரினை காக்கும் மணி ஓசை தேவன் கோவில் மணி ஓசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை அருமை மகனே என்றொரு வார்த்தை வழங்கும் கோவில் மணி ஓசை அருமை மகனே என்றொரு வார்த்தை வழங்கும் கோவில் மணி ஓசை அண்ணா அண்ணா எனும் ஓர் குரலில் அடங்கும் கோவில் மணி ஓசை இது ஆசை கிழவன் குரலோசை அவன் அன்பினை காட்டும் மணி ஓசை அவன் அன்பினை காட்டும் மணி ஓசை தேவன் கோவில் மணி ஓசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை பாவிகள் மீதும் ஆண்டவன் காட்டும் பாவிகள் மீதும் ஆண்டவன் காட்டும் பாசத்தின் ஓசை மணி ஓசை தேவன் கோவில் மணி ஓசை நல்ல செய்திகள் சொல்லும் மணி ஓசை எங்கிருந்தோ வந்தான் எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதினான் என்றான் எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதினான் என்றான் இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன் இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன் கண்ணன் எங்கிருந்தோ வந்தான் சொன்னபடி கேட்பான் துணிமணிகள் காத்திடுவான் சின்ன குழந்தைக்கு சிங்கார பாட்டி செய்வான் கண்ணை இரண்டும் காப்பது போல் என் குடும்பம் வண்ணமுறக் காக்கின்றான் வாய்முணுத்தல் கண்டறியேன் கண்ணன் எங்கிருந்தோ
வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான். எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான் என்றான். பற்று மிகுந்து வர பார்க்கின்றேன். பற்று மிகுந்து வர பார்க்கின்றேன். கண்ணனால் பெற்று வரும் நன்மை எல்லாம் பேசி முடியாது. நண்பனாய் மந்திரியாய் நல்ல ஆசிரியனுமாய் பண்பிலே தெய்வமாய் பார்வையிலே சேவகனாய் ரங்கன் எங்கிருந்தோ வந்தான். ரங்கன் ரங்கன் இங்கிவனை யான் பெறவே என்ன தவம் செய்து விட்டேன். ரங்கன் எங்கிருந்தோ ரங்கன் எங்கிருந்தோ எங்கிருந்தோ வந்தான். எங்கிருந்தோ எங்கிருந்தோ வந்தான். எங்கிருந்தோ ரங்கா 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 ரங்கா. ஓ அஞ்சாதி ஜீவ நெஞ்சோடு வாவா ஆனந்த பூவே அன்பேவ செல். அஞ்சாதி ஜீவ நெஞ்சோடு வாவா ஆனந்த பூவே அன்பேவ. என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகேவா, என்னை கொன்று விட்டு போகும் மலரேவா, வாழ்க்கையின் உயிரேவா வா 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 ஜீவா ஜீவா. என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகேவா, என்னை கொன்று விட்டு போகும் மலரேவா, வாழ்க்கையின் உயிரேவா வா 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 ஜீவா ஜீவா. பூக்களையே ஆயுதமாய் கொண்டவன் நீதானே, பூவெறிந்து என் உயிரை கொன்றவன் நீதானே. என் உயிருக்கு சுரக்கின்ற பூத்தேவா, பெண் ரகசியம் அறிகிற காற்றேவா, தேவைகள் தீர்க்கிற தேவா தேவா. ஒரு பூவுக்கு வசிக்கிற நிலவேவா, என் போர்வைக்குள்ளடிக்கிற வெயிலேவா, புது புன்னகை பூக்கும் போவேவா ஜீவா ஜீவா. அஞ்சாதி ஜீவ நெஞ்சோடு வாவா ஆனந்த பூவே அன்பேவா. காதல் இல்லாத நகரம் அது காற்று இல்லாத நரகம். காதல் இல்லாத நரகம் அது காற்று இல்லாத நரகம். காற்று இல்லாத இடமும் அடகாதல் தெரியாமல் நுழையும். கண்ணில் மணியாகி உன்னில் உயிராகி காதல் யோகம் கொண்டாட வேண்டும். சந்திர மண்டலம் எல்லாம் தாம் தாவி விளையாட வேண்டும். ஒன்பது இரகம் தாண்டி நாம் ஓடி விளையாட வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் நாம் காதல் ஜென்மம் காணலாம். என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகேவா, என்னை கொண்டு விட்டு போகும் மலரேவா, வாழ்க்கையின் உயிரேவா வா 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 ஜீவா ஜீவா.
காதல் தப்பென்று சொல்ல அது கெட்ட சொல்லொன்றும் அல்ல. காதல் தப்பென்று சொல்ல அது கெட்ட சொல்லொன்றும் அல்ல. இரவு நேரத்து போரில் நீ என்னை எப்போது வெல்ல? இரவு நேரத்து போரில் நீ என்னை எப்போது வெல்ல? பெண்மை தோற்றாலும் ஆண்மை தோற்றாலும் முடிவில் இருவரும் வென்றாக வேண்டும். ஒவ்வொரு காலையும் போதும் உன் மார்பில் நான் தூங்க வேண்டும். காலங்கள் முடிகிற போதும் உன்னை நீங்கள் நான் தாங்க வேண்டும். வானம் முடியும் முடியாது காதல் என்னை கொள்ளையிட்டு போகும் அழகே வா, என்னை கொண்டு விட்டு போகும் மலரே வா, வாழ்க்கையின் உயிரே வா 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 வா, ஜீவா ஜீவா. ஒரு பூவுக்குள் வசிக்கிற நிலவே வா, என் போர்வைக்குள் அடிக்கிற வெயிலே வா, புது புன்னகை பூக்கும் பூவே வா, ஜீவா ஜீவா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா. கருணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா. கண்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. தாய்க்கு நீ மகனில்லை, தம்பிக்கு அண்ணனில்லை. தாய்க்கு நீ மகனில்லை, தம்பிக்கு அண்ணனில்லை. ஊர்பழியேற்றாயடா. நான் உன் பழி கொண்டேனடா. நான் பழி கொண்டேனடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா. கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. செஞ்சோற்று கரண் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து செஞ்சோற்று கரண் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து பஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா. கர்ணா வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா. கர்ணா வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா. கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா.
மன்னவர் பணியேற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய மன்னவர் பணியேற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய உன்னடி பணிவானடா கர்ணா மன்னித்து அருள்வாயடா கர்ணா மன்னித்து அருள்வாயடா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. வருவதை எதிர்கொள்ளடா. ஆண்டுக்கு ஆண்டு தேதிக்கு தேதி ஆயிரம் இருக்குது சுபதினம். அடுத்தவர் நலத்தை நினைப்பவர் தமக்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம். ஆண்டுக்கு ஆண்டு தேதிக்கு தேதி ஆயிரம் இருக்குது சுபதினம். அடுத்தவர் நலத்தை நினைப்பவர் தமக்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம். வள்ளுவன் பிறந்து குறளை சொன்னான் அறிவுக்கு அதுதான் சுபதினம். புத்தன் பிறந்து போதனை செய்தான் அன்புக்கு அதுதான் சுபதினம். காந்தி பிறந்து விடுதலை தந்தான் காந்தி பிறந்து விடுதலை தந்தான் உரிமைக்கு அதுதான் சுபதினம். ஒருவன் துணிந்து தியாகம் செய்தால் உலகுக்கு எல்லாம் சுபதினம். ஆண்டுக்கு ஆண்டு தேதிக்கு தேதி இருக்குது சுபதினம். மனதிற்கு நிறைவாய் திரைப்படம் வந்தால் ரசிகனுக்கு அதுதான் சுபதினம். மனதிற்கு நிறைவாய் திரைப்படம் வந்தால் ரசிகனுக்கு அதுதான் சுபதினம். உழுதுண்டு வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் அறுவடை நாளே சுபதினம். உழுதுண்டு வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் அறுவடை நாளே சுபதினம். லாட்டரி சீட்டில் லட்சம் விழுந்தால் கிடைத்தவர்க்கே அது சுபதினம். லாட்டரி சீட்டில் லட்சம் விழுந்தால் கிடைத்தவர்க்கே அது சுபதினம். வள்ளலின் கையில் பல லட்சம் இருந்தால் எளியவர்க்கெல்லாம் சுபதினம். ஆண்டுக்கு ஆண்டு தேதிக்கு தேதி ஆயிரம் இருக்குது சுபதினம். கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அலுமினை கூட்ட
கூட்டத்திற்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம் சுபதினம். அனைவருக்கும் நன்றி. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. இன்றைக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேதிப்பொறியியல் முன்னாள் மாணவர்களின் சந்திப்பு நிகழ்விற்கும் வேதிப்பொறியியல் துறையின் வைரவிழா கொண்டாட்ட தொடக்க நிகழ்விற்கும் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு இசைக்கு பண்ணை நிகழ்ச்சி நமக்கு நடத்தி கொடுத்த ஐயா சீர்காழி சிவசிதம்பரம் ஐயா அவர்களுக்கு அனைவரின் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவருக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த பேராசிரியர் ஐயா பைரவன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். சிவசிதம்பரத்துக்கு ஒரு தகவல். உங்கள் தந்தையார் மியூசிக் காலேஜில் டீனாக இருந்த காலத்தில் நான் அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன். அவருடைய கச்சேரியை மிகவும் ரசிப்பவன். அதே குரலோடு நீங்கள் இன்று பாடிய பாட்டுகள் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த இறைவன் அருளால் எல்லா நலனும் பெற்று வாழ வாழ்த்துகிறேன். அப்படியே வந்துருவாங்க, அப்படியே வராங்க. அவங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து Dear all, our Vice Chancellor is on the way. He is expecting another 5 minutes. Please bear with us. சார் அப்படியே இல்லை அப்போ அந்த டேபிள் எடுத்துடலாம். நான் அந்த 2 டேபிள் எடுத்துடலாம். 4 டேபிள்
கூடியுள்ள பழைய மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கு காரணமே வள்ளல் டாக்டர் அழகப்ப செட்டியார் தான். அவர் தான் அந்த கட்டடத்தை இன்ஜினியரிங் கட்டடத்தை செக்க வடக்கால ஒரு கட்டடம் கட்டி கொடுத்தாரு. அழகப்ப செட்டியார் டெக்னாலஜி பிளாக் அப்படின்ட்டு அதில் தான் எல்லாமே டெவலப் ஆச்சு. நம்ம கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெவலப் ஆனதுக்கு அதுதான் காரணம். நானும் இங்கே தான் படித்தேன். 1952 ராஜா சார் வித்தியாசித்தாரை போய் பார்த்தேன். தம்பி உனக்கு கிடைக்கும், நீ ஓ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாது அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் இன்டர்வியூலாம் வச்சாங்க. இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ, அந்த இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆனதில் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேட்டேன். அவங்க எனக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருந்தாங்க. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 30 பேரில் நான் தான் கடைசி ஆள். அப்புறம் ராஜாட்ட போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு கிடச்சிருச்சு, நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆக நானும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பழைய மாணவர்களில் ஒருவர். நீங்கள் பழைய மாணவர்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, இப்பவும் பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் செய்வோம். அப்போ தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா புதுசாக நடக்கும். எல்லோருக்கும் நல்லா தெரியும். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், நல்ல விதமாக டிபார்ட்மெண்ட்டையும் நல்லா கூடியுள்ள பழைய மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது.
I request Vice Chancellor to pay homage to Dr. Andiappan. It is an honor bestowed on me to stand before you in my dual capacity as an alumni of 1955 batch and also having served the department for 35 years as a faculty. Further for 16 years as a deputy warden, where I have got the blessings from every one of you. My heartfelt congratulations and appreciations to all the organizers, in particular the Nuclear Illinois, and the hard work that has put forth, which I am watching it closely in the WhatsApp, by Agora Murthy and others in the second orbit. The history of our department is long and glorious. Ever since its inception as a forerunner to create a 4 years chemical engineering course from the +2, while all other engineering colleges have BSc chemistry as the basic entrance for the chemical engineering. Also, I am proud to say that our laboratories and facilities available in our department is highly comparable with that of the IITs, NITs and other central institutions. The extraordinary affections among our alumni and their affiliation to the alma mater are highly commendable. The frequent get-together they are arranging and enjoying along with us in the 20th year, 25th year, 30th year and even 50th year after their graduation is a crest on the crown. But one observation to be noted is the lack of spirit and enthusiasm from the graduates after 2000. Hence, measures are to be initiated to bring them into our fold for their betterment. I am impressed by one of the alumni, by Sriram, is he available here? Of 2020, mentioning about startup. This is no doubt is to be given priority, since there is an unlimited offer and help and guidance from the senior alumni who are in high positions with very good experiences available with them. Also abundantly available is their unlimited support expressed. Incidentally, Dr. Mullai being the Director of Research and Development, it is easily possible. And I suggest that Dr. Mullai, with the cooperation coordination of the Vice Chancellor, Dean and authorities, will start an incubation center at our department to help the startups. It is not out of bound to state that one such study done as a pilot plant in our department in 1978 is made into a industrial reality at Bangalore. Also, 4 of my studies had all been implemented in 5 industries for their profit. Friends, I understand that GE credential is stand as an impediment in the employment of our graduates in the central and probably in state government jobs there. Towards this, I take this opportunity to request our seniors, in coordination with the department, to organize training program for completion of competitive examinations and grow furthermore the light of our lamp of our department. Fellow alumni, to further this bonding and also to continue successfully, I suggest that one such conclave may be organized at our university campus that will be a booster to the young generations. For that purpose,
it is an opportune time since the present Vice Chancellor is an alumni of Agriculture Department. The Dean, Karthikeyan, is also our alumni, and Dhanasekar also is an alumni. And in this connection, I am also ready to offer my help and suggestion based on my experience gained in organizing All India Institute of Chemical Engineering's annual conference a decade back when Virdagiri was the HOD there. Hence, to summarize, I request, bring in juniors to continue the process, organize JEE and other competitive examination training, organize an incubation center at our department for startup, and the juniors to exploit the good opportunity that is now available for them to grow in their stature and get success in all endeavor. With best wishes. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to invite our Professor Dr. Karthikeyan, our Dean Faculty of Engineering and Technology. So can we have a very big round of applause, and let's invite him on the dais. Honorable Vice Chancellor, respected Professor R.M. Bhairavan, and other Professor Dr. T. Virdagiri, former head of the department, Vijay Gopal sir, Dhanasekar sir, and distinguished alumni, and my dear students, ladies and gentlemen, good evening. I join with the organizers and the alumni of Chemical Engineering Department to thank the Vice Chancellor for gracing this occasion in spite of his pressing engagements. Under your stewardship, the university is flourishing, and you have fostered an environment where the students are inspired to excel and the faculty members are empowered to pursue cutting-edge research. The strides we have made in various academic disciplines are the testaments to your commitment to nurturing the intellectual curiosity and promoting the culture of continuous learning. The NAC A+ grade, the NBA grade for the 5 programs in the Faculty of Engineering and Technology, and the recently acquired DEB approval for running the distance learning program stands as a testimony to your tireless work in making the university to reach greater heights. Your ability to navigate the challenges with grace and your relentless pursuit of excellence has not only elevated our university's reputation, but also has set a standard for educational institutions nationwide. Your dedication to inclusivity and diversity has created an environment where the students from all walks of life can thrive and contribute to a richer tapestry of ideas and perspective. Thank you very much, sir, for it's a proud moment for all of us, that is the chemical engineers, celebrating the 75th year of its inception. Started in the year, the Department of Engineering and Technology in 1945, and then subsequently bifurcated in the year 1947 into Department of Engineering and Department of Technology. The second in the state to offer the chemical engineering program even before the independence. The department has a stud line of eminent teachers like our Dr. R.M. Bhairavan, Dr. A. N. Andappan, Dr. P. L. Sabaratnam, and so on. And they have not only encouraged the students and produced the students with a high caliber and skill set
enabling them to carve to the niche for themselves in any assignment they take up. Today, we have lost one of our doyens, Professor A.N. Andiyappan, whose eminence is always cherished. He passing the way today has left a vacuum which cannot be filled by anyone. I pray that his soul rest in peace and stand with the Pereira family in this great loss. The department on its way, it's the 75th year, has crossed a lot of milestones. The department started offering the master's program in MA Chemical Engineering, MA Food Processing Technology, MTech Food Processing Technology, MTech Industrial Engineering, Industrial Safety Engineering, and also produced 160 PhDs. I'm sure the department will go a long way in continuing its service in the domain of chemical engineering. Today we have the privilege of acknowledging our distinguished alumni whose commitment and dedication and unwavering support have played a pivotal role in our department's growth and success. The department proudly boasts a strong alumni base and has enjoyed unlimited support from them. This initiative of celebrating the 75th year of the department corroborates the spirit of alumni towards their alma mater. Our alumni are embodiment of our department's legacy, and our achievements are testament to the transformative power of education. The 75th year of our department has been the time of reflection, celebrations, and gratitude. It is a moment to honor the past, cherish the present, and embrace the future. Today evening we express our heartfelt thanks to each and every one of our alumni. We also celebrate our contributions, your contributions that have helped to shape the department's journey. At this point of time, our alumni are mentoring, that is a 1981 batch stud program. They mentor the students and they train our students, and also they help in their placements. They have shown us being a part in this department, and it's not just about the years, and for a long commitment and for fostering the sense of community and shared purpose. The success of any educational institution is not solely defined by its infrastructure, curriculum, or faculty, but by accomplishment of its alumni. Our esteemed alumni, you are living proof of the impact that an education from our department can have on shaping the lives and transforming the society. In a closing, I extend my sincere thanks to each and every one of you for your invaluable contributions during our 75 years of inception, and as we look ahead for years to come, I fervently hope that you will continue to walk this journey with us and continue to be the source of inspiration, guidance, and support. I thank each and every alumni at this juncture. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you so much. Next, I would like to invite Dr. Sanjeevani, alumni of batch of 1974. So can we have a very big round of applause, and let's invite him on the dais. Vanakkam, good evening to all of you.
I am proud and privileged to be here among all of you. It's an honor. And when I entered, I thought the brightness is very high because all the intellectuals are here. I don't think my cataract operation, which I took last week, has really helped me. Just to look back, just one sentence, I think the organizers have given us a very limited time to share our thoughts, which is good. We can't waste everybody's time. Looking back, our professors used to say, RMB, Professor Andiyappan, PLS and Alagiri Swami, we are creating rugged and durable chemical engineers actually, which is true when you look back actually. We are versatile, we can fit into any situation. In terms of street smartness and worldly vision, I think we are the better of the best in the world. We have moved to so many cities, all of you. I think that is in one line we can say our hostel life, sharing the room with 6 or 7 people or 4 people, going around for late night movies, all this put together has made us to survive in this changing world. It's an ever-changing world. I think the qualities that we gathered at Annamalai University has really helped us to survive actually. Now, looking to the future, they told me we should, our survival instincts are very high, people from Annamalai and chemical engineering actually. If you have to bring in the same survival instincts to this association which has been formed, and I think in a short span we could get 300 out of the 4,000 people, they wanted me to share some of my thoughts which I shared with some of the people and they have responded well. One is the organization structure for this group. We need to have one advisory committee of about 7 to 10 people, including the current HOD and 1 or 2 faculties and some senior members from 70s, 80s and 60s batches who meet once a year. If Honorable Vice Chancellor is available, it will be great. And you chalk out what should be the vision of this association and how you have to perform, maybe twice a year or once a year. It could be held on the day when this AGM takes place. I'm sure it will take place every year actually. And the second is the management committee or executive committee, which is what this function has been the result of those people's work, which is about 7 to 10 people of mostly active people who want to get involved in this, building this association and managing it actually. And third is the AGM that we meet. So once a year all of us come, meet, share our thoughts and opinions and give directions to the future. The second is code of conduct, which is very important. Some of them touched earlier. I think one is there should not be one upmanship actually. Then any association like this will vanish actually. All are equal. Maybe the president or CEO, whomever you select out of the executive committee, has to be treated as first among equals. And when you give press or interviews, I think the more importance has to be given to the association, not to the individuals who manage it. Having managed one of the NGOs in Tamil Nadu Foundation, with about 15 crore budget, I know, always give importance to the foundation or the association, rather than taking the limelight to you, which is very, very, very important, which I think this group has done extremely well, where suddenly everybody got together, everybody responds in WhatsApp and everybody has done an extremely wonderful job. Next is an action plan. I think if it has to go through, I think we need to either form an association, society, register under the Government of India Society Act or Government of Tamil Nadu Act, or Section 25 company or a Section 8 company or a trust. Trust is much more inflexible to manage actually, but I think I leave it to the executive committee to decide what is better for them. And you need to notify at the Annamalai University registrar. There was a circular which came that we need to notify any of the alumni association that come. Of course, you need to prepare the P&L and balance sheet every year and submit the income tax returns. Only if you form a society, you can open a bank account today with all these controls. If you want to open an account in a good bank, you need to have an association or a society. And to run this, you need to have membership fee. I think they've started with 1,000 rupees membership fee, which is very good. But I think you need to at least get 2,500 to 3,000 members out of the 4,000 that we are talking, which will give us, even at 1,000 rupees a month, you are getting 25 to 30 lakhs per year. Added to that, some of the members may be interested to become a life member. If 1,000 is the annual fee, you can have a life membership of 15,000 to 25,000 per person. If you can rope in about 200 people, you almost have 50 lakhs, which could be the corpus for this
association. And what association can do, I think many people have spoken. One is the placement opportunity for the students, training them in entrepreneurship or any courses that you think. And many of us visit Chidambaram. It's possible for us to go and share our thoughts for 1 or 2 hours with all the students. We also feel younger. They will also get the benefit from all of us. I think that can be worked out immediately, actually. And most thing which we miss is social media. I think from the way the WhatsApp queries have been coming from 200 to 300 people, you need to immediately take a Facebook page where all the social things can be posted, functions and everything where people can read and go through. Second is LinkedIn, which will help you to, we'll have a page for this association. It will help you to know where the vacancies are, what kind of seminars are forthcoming, or are we in a position to contribute to the alumni association and the current students. And third is the WhatsApp, which is there. I am sure university has sent a circular to limit the number of alumni associations. I don't know, but I am sure they will be flexible for chemical engineering, as many of us spoke. This is an exclusive group. It will be very difficult to link you with BA, BSc and other groups. Not to show we are different from Annamalai. We are part of Annamalai. We love Annamalai. Annamalai has brought us up. Otherwise, I think people like me in Chidambaram might be taking care of some cows and buffaloes there. So it's great for the Chettiar group. And so I think we need to be a little bit flexible to accommodate technology association and other things. With that, let me conclude. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. And next, I'm going to call upon a very special person on the dais, a professor and a Dr. Aram Kadirasan. Can we have a very big round of applause? Our VC to please kindly proceed to the stage and deliver us a few words. Thank you, Ms. Lavanya. Good evening, all of you. Dr. Bhairavan told that he is a 1955 batch pass out of chemical engineering. I was born 5 years after he graduated. So I'm slightly shy and frightened because all of you are embodiment of rich experience, and what comes to my mind when I talk about experience is Kannadasan's verse. He in his poetry, Nee Mani Naan Moli, he says, பிறப்பில் வருவது யாதன கேட்டேன் பிறந்து பார் என்றே இறைவன் சொன்னான் கல்வியில் வருவது யாதன கேட்டேன் கற்றுப்பார் என்றே சொன்னான் மனப்பில் வருவது யாதன கேட்டேன் மணந்து பார் என்றே பணித்தான் இப்படி ஒன்றொன்னா மனுஷன் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவன் எல்லாம் செஞ்சு பாருன்னு சொல்லிட்டே வந்தார் மனுஷன் இரிட்டேட் ஆகிட்டான் இரிட்டேட் ஆகிட்டு கேட்டான் அனுபவித்தே அறிவது தான் வாழ்க்கையினில் ஆண்டவனை நீ எதற்கு என்றேன் ஆண்டவன் சற்றே அருகில் வந்து அனுபவம் என்பதே நான் தான் என்றான் So all of you are gods, you have rich experience, and I made it a point to meet all of you, the alumni, because let me first bring out a quote in English. Being an alumni is not a title. Being an alumni is not a title, but it is a lifelong commitment for the growth and success of the institution. So that is the quote I always remember, and that is the reason why I traveled 250 kilometers today without any other assignment. There was a Writers of Nagaratar Association who are going to be inaugurated with very top brass Nagaratas today in same Chennai, and they invited me. I said I am already committed to my alumni, so I cannot come. So this is the purpose I came, and as I said, alumni has a big role to play. And before I go into the, though I was born 5 years after many of you graduated, I have had 36 years of long teaching experience, and I retired only in 2021 June. I have had the experience of teaching a mother and a daughter. I have had the experience of teaching a father and a son. So more than 2 generations I have taught. So the time limit may not limit me.
For that reason, please be assured that I will not be boring you or making you to feel monotonous. I have certain role to do. The first thing, as Dr. Sanjeevi has pointed out, the reason why we from the university have brought out a circular that any association in the name involving or including the name of Annamalai University need to be notified to the university. The reason is, when I came, Dr. Saravanan is here, Dr. Karthikeyan, the present secretary of Annamalai University Alumni Association, is here. I occupied the office of Vice Chancellor Annamalai University in 2021, 24th November. And for 6 months, I myself was not aware. But last year, somebody came, not somebody, my wife told, see, your university has Alumni Association in Afghanistan. Your university has Alumni Association in Pakistan. Your university has Alumni Association in Tajikistan. I was surprised. How is this possible? Then she said, my wife said, go and look into your website, university website. Then when I went and looked into my university website, I saw more than some 70 or 80 circles, each having the flag of Pakistan and India, and Tajikistan and India, Afghanistan and India, telling that Annamalai University Alumni Association Afghanistan, Annamalai University Alumni Association Pakistan, Annamalai University Alumni Association somewhere in Nairobi. All countries, whatever is known in the world, they are listed. We are surprised. How come? Are there really alumni in all these countries? Then when we looked at, without the knowledge of the university website was hosting different alumni associations, and somebody is extracting money from the alumni living in those countries without the knowledge of the university. So this is the reason why we came out with a circular. Any association, we are not going to be standing in the way. But once you start, it should be notified to the university properly, because we have only one Annamalai University Alumni Association, for which now I am the president and secretary is Dr. Karthikeyan. Earlier it was Dr. Saravanan. There had been so many mishaps in that association bylaws. 10,000 rupees, as Dr. Sanjeevi was telling, was the life membership. But all the 10,000 will go to corpus fund. Only from the interest it has to be run. And there are only some 600. See, look at Annamalai University. We have more than 60 lakh graduates. But we have only 600 members, they are life members. And 60 lakhs is the corpus fund. And the bylaw says, the student, see, we are collecting 1,000 rupees from on-campus students and 500 rupees from distance education students. And we have given them crores and crores of rupees, 4 to 5 crore rupee. But their bylaw says, Annamalai University Alumni Association bylaw says, they will not be allowed to attend general body meeting. Only life members can attend general body meeting. And what is the fun in myself collecting from my students 1,000 rupees and 500 students towards Alumni Association, if the association is not going to accept them as members? And for this, we are going to pay a GST of 1.65 crore, which the alumni has not contributed even a single penny. 1.65 crore. So these are all the say everybody says something and somebody goes into that and somebody does something and it results in entire chaos. So that is why we said we need to be notified. Other than that, we know chemical engineers, they have been doing a wonderful job, and that is why after myself taking office, we have brought in Dr. Karthikeyan from chemical engineering as the dean after quite a long time. And not only that, Dr. Mullai is brought as Director Research and Development. So this is how we have started recognizing chemical engineers, and the alumni has got a very lengthy role to say, very long role. It is beyond everybody's imagination.
regarding imagination, when it comes to the question of imagination, nothing can be a boundary, because I always remember a very small, simple verse from, you can understand. வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சும் மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும் வானவர்கள் வெளியிருந்து கானகரை அழைப்பர் கனகசித்தர் வந்து வந்து காயசித்தி விளைப்பர் தேனருவி திரையெழுந்து வானின் வழி ஒழுகும் தேர்க்காலும் செங்கதிரோன் தேர்க்காலும் பறிக்காலும் வழுகும் கூணலிடம் பிறைமுடித்த வேணியலங்கார குற்றால திரைகூட மலையங்கள் மலையே. See, look, just two sentences of imagination. தேனருவி திரையெழுந்து வானின் வழி ஒழுகும். தேனருவி பாறையில் அடித்து மேலே அந்த திவலைகள் எழும்பி ஒழுகிறதுல சூரியனுடைய தேர்க்காலம் குதிரைக்காலம் வழுக்கிடுமா. So imagination can never be a boundary. We can do quite a lot. But one thing, what has happened to Annamalai University recently, I won't say recently, in the last 10 years, please forget it. There had been so many mishaps, but now I would like to bring to your kind and noble consideration certain facts about the university, and all that I request to you, the alumni, is be brand ambassadors for Annamalai University with the facts which I am going to present to you. There was a conclave of higher education institutions in Raj Bhavan in the august presence of Honorable Governor. All the Vice Chancellors were there. And the IIT director, Dr. Kamakodi, was there. They were talking about and they were appreciating those institutions that are ranked within the top 100 of National Institutional Ranking Framework, NIRF. Finally, when it came to interaction, I stood up and said, see, sir, Honorable Governor Chancellor has to be generous and with all justice. But what has happened today is that people have compared apples with oranges. People have compared apples with oranges. What is IIT doing? In what way Annamalai University is less? See, in 2008 or 2009, the Planning Commission of India, or Niti Aayog, has identified 150 districts throughout India as to have been disadvantaged based on socio-economic parameters. And out of that 150 districts, 4 districts in Tamil Nadu are disadvantaged: Kadalur, Viluppuram, Nagapattinam and Thiruvannamalai. And before the economic experts of Niti Aayog Planning Commission doing this exercise, 90 years back, a visionary leader, Annamalai Chettiar, did that and brought an institution to these disadvantaged districts of Kadalur, Viluppuram, Thiruvannamalai and Nagapattinam, and enlightened the life of so many millions of people. Thandai Periyar சொல்வாரு, Annamalai University மட்டும் இல்லைனா நம்ம பயலுகள்லாம் மாடுதான் மேய்ச்சிருப்பாங்க. So we are, see, all the top ranking institutions in NIRF, they are located in Madras, Trichy, Coimbatore and Madurai. I am located in a remote corner, just 6 meters above the mean sea level. But IIT admits by merit. It has a NEET JEE exam, and you cannot ensure or insist on communal rooster to be followed in admissions. But Annamalai University does it. And I will tell you, UGC has 3 principles basically, insisting on the quality of education, on the type of education. The first one is gross enrollment ratio. India needs to have 3,000 universities, but we have only 1,000 universities, so we need to increase the gross enrollment ratio. And when you come to the question of gross enrollment ratio, Annamalai University has 20,000 students on campus and 100,000, 1 lakh students with the affiliated colleges, and another 1 lakh students in distance education. No other university has this much of students. IIT doesn't have. So we are doing very well in gross enrollment ratio. Next is equity and access in education. When it comes to the question of equity and access, 41% of the students on the campus in Annamalai University, they belong to underprivileged, scheduled caste and scheduled tribes.
IIT doesn't have. No other institution has this much of SC/ST population. And 49% of the students are girls. 49%. நான் படிக்க போகும்பொழுது பிஎஸ் அக்ரியில் எல்லாம் பசங்க தான், பிள்ளைங்களே இல்லை. அப்புறம் நான் டீச்சராக லெக்சரராக 1985 ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 20 பிள்ளைங்க ஓரமாக உட்காந்துருக்கோம், 100 பசங்க உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே. இப்போ 100 பிள்ளைங்க உட்காந்துருக்கு, 20 பசங்க இப்படி உட்காந்துருக்காங்க. So 49% girls, equity and access. Then quality and excellence in education, the third principle. I have only one sample. H index and citations we talk about, many of you from the scientific arena may know. We have 13 state universities in the state. Out of that, IIT is located in Chennai, and it has branches, it has campus all over the state. But I have only one campus, Annamalai University, and Annamalai University stands only next to next to Anna University, number 2 among all the 13 universities. So the quality and excellence also we are doing very well. And we charge a meager when we compare what they charge in IIT. And see, 1:1:1 is the proportion that NIRF wants among the faculty members. That means 30% of the teachers should be less than 5 years of experience, 30% between 5 and 15 years of experience, 30% above 15 years of experience. I have 1,100 teachers, all of them have more than 20 years of experience. And I cannot come and compete. So I said, sir, we are not asking for a level playing field. At least allow us to enter into the field first, then you compare. So Annamalai University is nowhere less than any other university, and for that reason, this is not blown out. This is not known to people, may not be known to you yourselves until and unless I reveal that. And one of the most important fragment of NIRF ranking is public perception. 30% of the marks are given for public perception. And where Annamalai University is very weak, whatever, see, it's a huge campus, 20,000 students and 6,000 employees. So naturally, something faulty may occur every now and then. Because huge crowd, it's not easy to manage. But what is faulty, that is blown out of proportion. But what are all these beneficial fruits, they are not known to many people. So if we want to improve the public perception, it is in the hands of you, the alumni, who can act as brand ambassadors and take the reach of Annamalai University outside. That is why I made the point to come here. Then again, teaching was a wonderful experience. Many of our colleagues had been in teaching. And Dr. Bhairavan is a senior person. He said entrepreneurship hub. Already we have one EDI, entrepreneurship and innovation hub with us. And we have been doing everything within our reach, because as I said, our targets are fixed and our funds are limited. See, you may know, the state government gives grant for the salary. And this year, last year, I told you 13 state universities are there. Annamalai University was given 693 crores of rupees. All other 12 universities put together, they were given 510 crores of rupees. Imagine that. One university taking 693 more than all other 12. So what sort of attitude the IAS officers, the secretaries will have towards Annamalai University? We are not allowed to spend anything except for paying the salary on 30th of every month, last working day of every month. So that is the greatest constraint. IIT doesn't have a constraint. And I will tell you one more thing. More than 70% of the budget spent on higher education and research is given to all the IITs and IISCs. Less than 30% of the budget is divided to more than 1,000 universities. Look at the imbalance of fund sharing. And then how is that you compare IITs with universities and IISCs with universities? But in spite of all that, we are doing equally better.
And see, I was just, Dr. Karthikeyan was telling, when I entered in, none of the faculties were properly accredited. So the first one was national assessment and accreditation for the whole university. We subjected ourselves, and with all the contribution of my dear colleagues, it was possible for us to get an A+ grade with the second visit of the UGC, 3.32. That's a good grade, of course. Then, as Karthikeyan said, NBA accreditation for all the departments. We have 11 programs, almost 7 programs are accredited now. 4 more programs have to be accredited. And BSc Agriculture, that's a good faculty now and earning good amount of revenue. And it was without ICR recognition and accreditation. I got it accredited by ICR and recognized by ICR. And remember friends, there is a faculty called Marine Sciences where they are offering a degree on fisheries science. And when fisheries team came for accreditation, among 48 teachers, only one is qualified with the BFSc degree. Fisheries is the one that is to be accredited. I had only one teacher qualified in fisheries, but I managed to get the fisheries degree accredited by ICR. And finally, distance education was the breadwinner for Annamalai University, and that had undergone trembling shock, and we were forced to close in 2021. Successfully, with God's grace, we are able to reopen it, and now we have got a distance education board accreditation. We are on with this year. So these are all the targets. Where am I to look and go for bending the sky? It's not possible. I need to pay the salary for every employee, 6,000 employee. I need to get the, slowly, last year the placement was 500, this year we have made it to 1,500. So, and my tenure is not so long, another 16 months. I will try to do as much as possible before I quit the office. But we have started some good issues or practices. For example, last year in the Founders Day, 30th September, we have started calling alumni and giving a very small token of appreciation in the name of distinguished alumni. All of you are distinguished alumni, I agree, but I cannot award all of you. As a representative, I can award one. Last year we awarded Manivannan, and this year we may award someone. And likewise, in every faculty we had 2 or 3 picked up from every faculty, and including that Sirpi Balasubramanian and others were awarded distinguished alumni. This year we will continue to do so. And the second founder's birthday this year, we called all the retired staff. Of course, I don't know, I mean, not all the retired staff. We invited all the retired staff, but we were giving a token of appreciation to all the former deans, registrars, vice chancellors, and deputy registrars. So these are all certain good practices we have started doing. And alumni has a long way to contribute. I'm not only asking for funds or money or financial support. I'm just inviting, I'm requesting your involvement first in the university in taking its reputations outside. Not only that, say, a very good example is 79-83 batch, sir? 81 batch of chemical engineers. They have started adopting one student from second year of BE Chemical. And they train them, they impart soft skills to the students, and finally when they come out, they ensure their placement. This I told in the Raj Bhavan in the August presence of Honorable Chancellor Governor. This is an excellent example of alumni involvement. Annamalai University is doing it. And likewise, we have some best practices called NEST, Neighborhood Employment through Science and Technology, and then Annamalai University rejuvenating all through yoga. Science and technology, we have to teach our students. So I always used to say, science and technology, when it comes to the question of science and technology, there are many stalwarts from industry, there are many stalwarts from other areas, ONGC or something. I always recall a quote from Kambar. வாரணம் பொருதமார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும் தாரணி மௌலி பத்தும் சங்கரன் தந்த வாழும் வீரமும் களத்தில் போக்கி விருங்கையோடு இலங்கை புக்கான்.
த ஃபஸ்ட் டே முதல் நாள் போரில் ராமன்கிட்ட தோத்துட்டு ராவணன் திரும்பி வரும் பொழுது எதையெல்லாம் போர்க்களத்தில் விட்டுட்டு வந்தான்னு கம்பன் சொல்கிறார். வாரணம் பொறுத்த மார்பு வரையினை அடுத்த தோல் நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்தனாக எல்லாம் சொல்லிட்டு சங்கரன் தந்த வாழும் வீரத்தின் தோத்து. அவன் கையில் இருந்த வாள் கத்தி சிவன் கொடுத்த வாள், சிவன் கொடுத்த வாழும் கீழே விழுந்துருச்சு. ஏன் விழுந்தது? ராமன் விஷ்ணுவோட அவதாரம், ராவணனுடைய கத்தி சிவனுடைய கத்தி, அதனால தோத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. சிவனே கொடுத்த வாளாக இருந்தாலும் சரியான பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தினால் வெற்றி, தவறான நோக்கத்தோடு பயன்படுத்தினால் தோல்வி. ஆல் யுவர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் சங்கரன் கொடுத்த வாழ். இஃப் யூ யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி யூ வில் கெட் த ரிசல்ட். If you misuse it or abuse it, including the cell phone, our guys, our students are using the two-wheelers very nastily so that it yields a bad result. So all these things need to be preached. I always used to tell my students, see, Annamalai University is not dependent on students or employees. Students and employees are branches, the props, the stilts of a banyan tree of Annamalai University, but the root is the alumni. You are the alumni, you are the root, and you need to support, you need to teach our students, and you need to guide our students to a better placement and to a better career, and to be a good human. To be a good human is more important than anything, and we can achieve anything. The university has a long role to play. As I said, my tenure is only another 16 months. Before that, I will try my level best to contribute, and I could see Dr. Sivir Ilanakai contributing quite a lot. I could see one of my few faces known to me, Mr. Chidambaram and Mr. Viswanathan, Manivannan, Dr. Sanjeevi, Dr. Sanjeevi, and all others. So this way, you can start, we always support and encourage chapters and different alumni associations, but as long as they are notified and linked to the Annamalai University Alumni Association in one way or other. You have your own bylaw, but for heaven's sake, don't involve the dean or HD or the vice chancellor. You be on your own. We will readily give all the support whenever you, and your next meet could be in Annamalai University. Probably with all God's blessing, I may continue until next November. Nothing is sure, so anything may happen. So with God's blessings, I may continue. I will be ready, happily welcoming you all at the campus. Please do visit Annamalai University. The university is doing a great lot of service, and slowly we may have to put the university back on track. And the days you were there, it was roaring, and when I was making a mention, Annamalai University was the second university started in Tamil Nadu and 15th university to have been started in India. The Governor Chancellor corrected me by telling, no, you are wrong. He said, all the 14 universities started before this university was started by British. The first university to have been started by an Indian, by a Tamilian, is Annamalai University. So that's the way Governor Chancellor, he has visited me, we have visited the university more than 3 to 4 times until now, within 16 months. So much he is impressed, and he is affectionate towards the university. So these are all the good opportunities we may have to harp upon, and I think I have exceeded my time late. Wish you all good luck. Thank you. Thank you, sir. And we have a very special token of love for you. So to present that, I would like to call upon Mr. Ilanagai, a batch of 1976, to please kindly come and join us. And we have a very beautiful token of love memento. So can we have our VC to please kindly step forward? So can we have a very big round of applause, and thank you so much for making it. So VC sir, please kindly stay back, and now it's time you to give your token of love for a very special person. I request our VC to please
kindly just step forward. And we have a very small memento for Mr. Abirami, our retired professor. So thank you so much, sir. We have a small token of love from you. Can we have a round of applause? Next, Dr. T. Virudagiri, a retired HOD, head of the department. So we have a very small token of love for you. So I request our visitor to please kindly give us a small memento. And next we have Dr. V. Vijay Gopal, a retired HOD, and I request our visitor to please kindly just give us this memento. Thank you, sir. Everybody can kindly take your seats. Thank you, thank you. And next we have a very special person who's going to be joining on the dais. இந்த மேடையில் வந்துட்டு அவங்களோட ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்துட்டு ஷேர் பண்ண இருக்காங்க. பட் ஆனால் இப்போ வரக்கூடியவங்களுக்கு வந்துட்டு we have a time up, like எப்படின்னா வந்துட்டு 3 minutesக்கு மேலே நாங்கள் வந்து ஸ்வீட்டாக வந்து பேசி எங்களோட டாக்கை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி. We are giving them a 3 minutes of short time, and I request all the presenters who's going to be next presenting on the dais, we are giving this time. And first I would like to call upon Dr. T. Virudagiri, our retired HOD, to please kindly come forward and have us a few briefs. Can we have a round of applause, and let's invite him. Most respected Vice Chancellor Dr. R.M. Kadiresan, Professor R.M. Bhairavan, and the Dean Dr. Karthikeyan, Professor Vijay Gopal, Dr. R. Dhanashekhar HOD, Dr. Saravanan, and Dr. Mullai, and Thiru Ilanagai, and Thiru Agoramurthy, and my dear faculty members, my all chemical engineers gathered here, my sisters and brothers of chemical engineering, and also Professor Chidambaram, Thiru Narasimhan, and distinguished alumni, Dr. Rabindranath, and many others. First of all, I would like to thank the organizers for providing me an opportunity to stand before you, and I am happy to be here for this event. Particularly, I thank our Thiru Ilanagai and Agoramurthy for inviting me. My humble vanakkam to all of you. First of all, I would like to thank our founder Pro-Chancellors Raja Sir Annamalai Chettiar, Raja Sir Muthai Chettiar, and Raja Sir M.M. Ramasamy for providing us an opportunity to study and serve the great institution. Next, I would like to thank my gurus present here, Professor Bhairavan and others, and I would like to thank I would like to pay my respect to the departed our HOD and our professor, beloved professor, Dr. Andiyappan. Dr. N. Sitaraman also expired this year. And also another faculty, Dr. Nagarajan, also expired. So on all your behalf, I would like to pay my respect. And this is a joyful occasion for remembering and paying homage to the stalwarts who have built, developed and guided the Chemical Engineering Department at Annamalai University to reach the status
of what is today a world-class institution with an incomparable reputation for quality and accessibility in technical education in our country. When I assumed my office as HOD, my first aim was to make our department as that of AC Tech, Anna University, where AC Tech was providing number of courses like leather technology, textile technology, ceramic technology, food technology, biotechnology, and other things. At the same time, our department, that time in 2002, the student strength in BA Chemical Engineering, MA Chemical Engineering, all were very less. And wherever I go as a HOD, I was not given proper importance or treatment. So I sincerely thought, and I wanted to start new interdisciplinary programs like MTech Industrial Safety Engineering, MTech Industrial Biotechnology, MTech Food Processing Technology. So all those programs with a lot of difficulties and lot of oppositions, I could start in the department. And also, in fact, you know, the Annamalai University, we didn't have any MTech or BTech program. And I felt the MTech instead of MA would help the students placement. So I fought in the faculty meeting and other things and brought the introduced MTech degree with great difficulty. And yes. And then I, with great difficulty also, whenever I used to visit Anna University, there is a board on metallic board shining with a DST Fist sponsored department. So first thing that came to my mind, and I worked for it, and I got that DST Fist department with financial aid of 44 lakhs. Okay. Our chemical engineers now are spread all over the world, working all over the world in different areas and shining very well. We are happy about it. And Professor Sadiq used to, former Vice Chancellor of Madras University, used to say that Annamalai University is the only university who can admit all the students, even if they get very less marks, those who cannot seats in IIT or NIT and other institutions. So the Annamalai University takes pain in molding the very poor students economically and also in education. We mold them and we try to mold them so that they shine in their life. During my tenure, I would like to acknowledge the support of the alumni, Thiru Narasimhan, Thiru Rabindranath and their friends, particularly Thiru A.V. Venkatesh, Professor Chidambaram batch, Dr. T.K. Radhakrishnan, Dr. Ravichandran batch, Dr. Madhavan also contributed for organizing SChemCon 2007. So with great difficulty I could organize SChemCon 2007 under the banner of Indian Institute of Chemical Engineers, and also with a lot of difficulties I could organize ChemCon 2010. So the organizers, they were with a great difficulty, they were not permitting us to conduct in Annamalai University, which is a rural place. So I could organize 2010 ChemCon, and it was appreciated by one and all. And the alumni also helped in establishing our CEFI Hall, Amtech 71 Hall, Golden Jubilee Hall, and we had good support of alumni
during the saga of feet, Platinum Jubilee, Golden Jubilee of feet. And Dr. PLS, I think, is not here. I would like to thank him, and he is a mentor for me and also many of us. He is a guiding force. And he founded the research forum in our department. Every week we used to meet, and one faculty has to give a lecture in the research forum, or a research scholar has to present. And also, even though he has become a registrar, he used to visit every week to our department, and he used to deliver the lectures on mass transfer, thermodynamics, and all. He has a lot of passion for teaching, and also our Professor Raram Bhairavan, founded this library, one of the best libraries we had in our department. All sorts of books which are useful, and as a librarian, in those days itself, he has subject index, author index, and completely classified. And those time, librarian and all used to identify a book in every shelf. Where it is? I would like to give some suggestions for the youngsters. That is moral boosting, counseling for self-confidence, regular industrial training during vacation, arranging special lectures by experts and alumni, arranging all India tour, which we had, and also industrial tour, arranging students team to participate in SChemCon and ChemCon every year, arranging financial support for the deserving students, provide them gate coaching classes, placement classes. I hope under the leadership of our Dean, the Deanship Chemical Engineering Department got after, I think, maybe after 30 years. So under the leadership of CK and Dr. RDS, the department will flourish. And I wish, and it is my good fortune to be part of this visionary company of guiding lights for the present and future generation of engineers and technologists, and for the society as a whole. Thank you, one and all. Thank you. Okay, thank you, sir. And next we have a short video on department oda history, alumni oda support oda சேர்ந்து இந்த ஒரு short video இருக்கு. So let's have this video can be played now. நம்ம அந்த video play பண்ணிடலாம்.
Dear fellow alumni friends, we welcome to this short video to explore various potential to support the departments, faculties, students and alumni ourselves. It has unlimited scope if we join together. Let us start with blessings from Dr. Andiyappan. கூடியுள்ள பழைய மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கு காரணமே வள்ளல் டாக்டர் அழகப்ப செட்டியார் தான். அவர் தான் அந்த கட்டடத்தை இன்ஜினியரிங் கட்டடத்தை தெற்க வடக்கால ஒரு கட்டடம் கட்டி கொடுத்தார். அழகப்ப செட்டியார் டெக்னாலஜி பிளாக் அப்படின்ட்டு அதில் தான் எல்லாமே டெவலப் ஆச்சு. நம்ம கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டெவலப் ஆனதுக்கு அதுதான் காரணம். நானும் இங்கே தான் படித்தேன். 1952 ராஜா சார் உத்தியாச்சிட்டாரை போய் பார்த்தேன். தம்பி உனக்கு கிடைக்கும், நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாது அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் இன்டர்வியூலாம் வச்சாங்க. இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ, அந்த இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆனதில் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேட்டேன். அவங்க எனக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருந்தாங்க. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் 30 பேரில் நான் தான் கடைசி ஆள். அப்புறம் ராஜாட்ட போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கிடைச்சிருச்சு. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கிறேன். ஆக நானும் வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பழைய மாணவர்களில் ஒருவர். நீங்கள் பழைய மாணவர்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, ஃபோன் பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சொல்லுவோம். அப்போ தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா பெருசாக எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். எல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், நல்ல விதமாக டிபார்ட்மெண்ட்டையும் நல்லா பெருசாக கொண்டுட்டு வரணும். அனைவருக்கும் வணக்கம். 75 ஆண்டுகள் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிந்து அத்தனை மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய இந்த விழாவில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் 1965 டிபார்ட்மெண்டில் சேர்ந்தேன். கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்டில் 2002 ரிட்டையர்ட் ஆனேன். ரிட்டையர் படித்த மாணவர்கள் கார்த்திகேயன் இப்பொழுது டீனாக இருக்கிறார். தனசேகர் இப்பொழுது ஹெச்ஓடியா இருக்கிறார். அநேகமாக டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேருமே என்னிடம் படித்தவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த விழாவிற்கு என்னால் உடல்நிலை காரணமாக வர முடியவில்லை. அது என்னை மன்னிக்க வேண்டும். நான் கட்டாயம் அங்கே வர வேண்டும் என்றுதான் இருந்தேன். இருந்தாலும் தூரம் பயணம் செய்து வந்து விழாவிலே கலந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கூற முடியாமைக்கு நான் வருந்துகிறேன். என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இந்த விழா வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good evening to all of you. I am Dr. Chidambaram, former professor and head of Department of Chemical Engineering. நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுல. இந்த மீட்டிங் டயத்தில் வந்து டியூ டு மை பர்சனல் ஒர்க்கு நான் இப்போ வந்து என்னுடைய டாட்டர் வீட்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறேன். என்னால் அட்டன் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு. ரியலி ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மிஸ்டர் மூர்த்தி அண்ட் த ஆர்கனைசர் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ டு அட்டெண்ட் திஸ் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் டிசம்பரில் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து அதை அட்டன் பண்ணுறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் என்னுடைய ஸ்டாஃப், நான் ஹெட்ஷிப் இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஸ்டாஃப் அண்ட் போத் டீச்சிங் அண்ட் as well as நான் டீச்சிங் அண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் டு மீ. வி ஹவ் டன் எ ட்ரெமெண்டஸ் ஒர்க். அண்ட் அலுமினி எஸ்பெஷலி டாக்டர் சிதம்பரம் சாருடைய பேட்ச், அவங்க வந்து இப்போ நியூலி அந்த எஃப்எம்ல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாடர்னைஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தான் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் மிஸ்டர் அருள்தாஸ் கந்தையா, எங்களுடைய சேஃப்டிக்கு வந்து அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணது. அதோடு மட்டும் இல்லை, அவங்க கம்பெனியில் வந்து இதுவும் கொடுத்தாங்க, அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் as well as அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ். நான் ஐ வுட் லைக் டு மீட் ஆல் த பீப்புள் in the second meeting and thank you for all of you. Thank you. Our vision could be
to achieve overall welfare of key stakeholders, namely alumni, department or university, students, on long-term sustainable basis. Few information about university history. Started in January 1929, vast area of 1,000 acres, one of the largest residential universities in Southern Asia, 10 faculties in 49 departments. The university is accredited with A+ grade by NAAC in 2022. Chemical Engineering Department was established in 1945, first batch came out in 1950, number of engineers passed out 3,700 so far approx. Current batch per year, around 70. Various programs are offered as bachelor's, masters and PhDs in chemical engineering, masters and PhDs in food processing technology. Added to biotech and industrial safety. Head of the department so far: Professor B. Narayana Das, Dr. S. M. Lakshmanan, Dr. A. N. Andiyappan, Dr. P. L. Sabarathinam, Dr. N. Sitaraman, Dr. T. Karuppaya, Dr. K. Vaidyanathan, Dr. T. Virutagiri, Dr. P. Kantha Babha, Dr. V. Vijaya Gopal, Dr. C. Karthikeyan, who is now Dean of Faculty of Engineering and Technology, Dr. R. Dhanashekhar, who is current head. The current faculty is 11 professors, 10 associate professors, 28 supporting staffs. New subjects offered are modeling and simulation, computer simulation lab using Aspen and WinSim software. Some pictures of the key faculty members. The department also undertakes some social welfare, as an example, healthcare programs, special lecture and distribution of Nilavembu Kudinya. The department organizes regular industrial visits by students to expose them to real practical world. Various alumni have been doing some services and few are highlighted here. 1979 batch offered lab equipment in 2018, 1990 batch presented a check of 3.6 lakh rupees in 2019, 1980 batch presented LCD projectors in 2021, 1995 batch helped in modernizing the computer lab in 2022, 1976 batch presented software in 2022, 1981 batch helped in modernizing the lab in 2022, 1999 batch also helped in modernizing the lab in 2023. Few lectures done by alumni at the department. Batch 1979. Batch 1990. Batch 2000. Batch 1989. Few supports given by alumni. Batch 1976. Batch 1980. Batch 1990. Batch 1981. Batch 1995. Dear friends, most of the batches are supporting to the department individually, as we observed earlier. This is good time that we all join together unitedly and offer our services. With the formal alumni network, there are various benefits to students, department, and alumni as well, with the long-term values. As an example of alumni support, few prominent alumni established a training institute as Chem Skill Development Center. It offers various courses by engaging very senior engineers who have practical experience in industries. CSDC also offered courses to Annamalai University students of around 125. Following action is envisaged: establish a formal alumni network, consist of department, alumni, form a committee consist of all members, launch a website or YouTube, reach international arena. Identify areas for skill development or knowledge sharing, industrial visits, career plan, financial plan, fund generation or use of fund. The department has identified few requirements as shown here.
As a conclusion, start a formal alumni network, website or social media like YouTube, data repository of alumni, identify formal ways to support the department, as fund, direct or indirect, or in kind, material form. Dear friends, together we win. Hope to have more meets like this. Thank you. To the next very special person அவங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கோம். ஸோ ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் அவரை முன்னாடி கூப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So can you please come forward? Okay, so first our receiver is going to be like Dr. Kadiresan, our dean, to please kindly come forward. So Karthikeyan அவர்களை வந்துட்டு ஒரு பலத்த கைத்தட்டலுடன் அவர் முன்னாடி கூப்பிடலாம். So we have a token of love. And next, Dr. Dhanashekhar, our HOD, to please kindly come forward. Next, Dr. Saravanan. Can we have a round of applause? Next, can we have Dr. P. Mullai அவர்களுக்கு ஒரு பலமான கையில் கொடுத்து அவரையும் முன்னெடுக்கும். Thank you so much all the dignitaries for joining us. You can just go back to places. Thank you. Okay, let us move on to the இவங்கள மேலே கூப்பிடும்போது நான் மட்டும் இல்லை கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஸோ யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் சூப்பர் சீனியர் ஆல்மனியை தான் வந்துட்டு நம்ம மேலேக்கு கூப்பிட இருக்கோம். அண்ட் இவங்களை பற்றி வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் அதை நான் டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நேரம் குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால என்னால் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது. பட் ஆனால் ஹைலைட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு மொமெண்டோஸ் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். இந்த சூப்பர் சீனியர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல். நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, நான் இங்கே கூப்பிடக்கூடிய ஒரு 11 பேர் எனக்கு இங்கே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவர்களுக்கு முதல்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் வந்து முதல்ல பரிசாக கொடுத்தலாம் அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இந்த சூப்பர் சீனியர்ஸ்ன்னு போது நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன அவங்களுக்கு சூப்பர் சீனியர்ஸ்னு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, இல்லைங்க 1955 பேட்சில் இருக்கவங்களை நம்ம அப்படி தானே சொல்ல முடியும். தட்ஸ் ரியலி a great thing. Yeah. அண்ட் இந்த மேடையில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் வந்து கிவரை கூப்பிட்றேன். அதாவது மொமெண்டோஸ் வந்து கூப்பிடுறவங்களையும் மொமெண்டோ வாங்குறவங்களையும் இந்த மேடை கூப்பிட்றேன். அப்போ தான் வந்து சூப்பர் சீனியர் யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1955லேருந்து சூப்பர் சீனியர்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் நன் அதர் தென் மிஸ்டர் டி.வி. ராஜகோபாலன். அவர்களுக்கு ஒரு பலமான கையில் கொடுத்து அவரை அன்புடன் மேடை கழிக்கலாம். And இவருக்கு மொமெண்டோ கொடுக்கறதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு கால் அப்பான் அ வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் மிஸ்டர் ராம்தாஸ், பேட்ச் ஆஃப் 1976. அவர்களையும் வந்து மேடை கழிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி கிரேட் வெல்கம் டு த சீனியர் மோஸ்ட் 1955 பேட்ச் அண்ட் த டாப்பர். அண்ட் நம்மளோட பெரிய பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் அவரை அன்புடன் மேடை கழிக்கலாம். அண்ட் கேன் வி ஹாவ் அ வெரி பிக் ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு இஸ் அ டாப்பர். And also he did manage a course of institute in USA and started a cement plant at ACC and also selected by a Shell in 1964 and also in 1971 started a project manager and also he became a general manager in 1977, moved to came plant in 1986 as VP for Kadalur plant and now he is seeking technical and association in the institute. Like almost வந்து பாத்தீங்கன்னா he is in the his young age of 80s. Okay, so can we have a very big round of applause and give a very big salute to the supermost. நான் கூப்பிடக்கூடிய எல்லாருமே வந்துட்டு சீனியர்ஸ் தான், but he was the batch of 1955. Okay, so can I have you to please share us a few words on the dais, and thank you so much everybody. Please take your seats. Thank you. On the center.
environmental management and waste management. I must also say a few words. I have written pages and pages and pages, but after hearing the lot of interesting ideas from the Vice Chancellor and the other faculties, I feel that no point in repeating very many items which they had mentioned. I am going to only mention 2 points. I should say it's quite exciting to be invited by our alma mater for this function. After nearly 60 years after my graduation. Thank you. Thank you. Having been declared as a topper in the final year, this advantage had bestowed lot of benefits in my career at number of occasions. I therefore wish to convey my heartfelt gratitude to our alma mater through the faculty members and the Vice Chancellor who are seated here. I now skip 90% of what I had written, but I want to conclude. I have a suggestion. Here I quote from what our President, Madam, our Indian President, Madam Murmu said few days ago at the Madras University, that the university should invest more on cutting-edge research, encourage interdisciplinary studies, and promote international collaborations. May I draw our respected Vice Chancellor's attention and the attention of the faculty members and also our active alumni members to bestow their best efforts to realize such a dream on behalf of the university. I thank all the people who brought out this occasion, and I offer my full energies at their disposal to realize the above dream. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And next, it's going to be a batch of 1961, okay? And as none other than Mr. P.S. Nathan. So, ஒரு பலமான கையில் கொடுத்து அவரை அன்புடன் மேலே கழைக்கலாம். இவருக்கு அழகான ஒரு பொன் பரிசு கொடுக்கிறதுக்காக I would like to call upon Mr. Jayakumar, a batch from 1977. So, can we have him to please join us on the dais? And also, I'm going to he was graduated in 1961 and also founder of IEC, it's going to be FAM, okay, and limited in 1963 at Mumbai, involved in the industrial process system of and turnkey base, and also shifted to Chennai in 1982, and he got factory at Gumudipundi and now managed by his daughters. So can we have a round of applause and let's invite him on the dais. We are all super proud to invite him on the dais. So can we have a round of applause and join us on the dais.
Thank you, sir, for joining us on the dais. And next, the batch of super senior la vandu pathina, it's going to be like 1962 batch la na paaka porom. So it's none other than Mr. R. Narasimhan. So can we have a very big round of applause? And it's going to be a very special moment. And ivarukku presentation kodukkiradhukaga I would like to call upon Mr. D. Manoharan, a batch from 1978, to please kindly join us on the dais. And also, like as already said, 1962 batch, he guys like graduated and started in DCW and then joined as a project manager in MICO Farm Chemicals Private Limited, and also later become a general manager and set up a project for Lotus Roofings and all the beautiful part. Avarku oru balamana kaiyila koduthu avar andha medai kalaikalam. And thank you so much for joining us, sir. Thank you for joining us. And next, the batch of 1963. It's going to be a batch of 1963 and that is none other than Mr. M. Ravindranath. It's going to be kindly come and join us. So balamana kaiyil kodutha avar anbudan mezhai kalaikalam. And ivarukku enga side la the presentation kodukkiradhukaga I would like to call upon Mr. Sri Kumar, a batch of 1979, to please join us on the dais. So balamana kaiyil kodutha avar anbudan mezhai kalaikalam. Okay, and he started like lecturer in Government Institute of Chemical Technology, Chennai, and subsequently like he was working in TI Group, and also then like nariya regional manager in the Bombay la, and in 1970 la started his own business, and ellarkume vandu business start pannondradha avar vandu 1970 la aarambicharu, and was also vice president of Tamil Nadu Association of Small and Tiny Industries. So can we have a round of applause, and thank you so much for joining us, sir. And once again, thank you so much for sharing. And avara oru sila vaarthaigal vandu indha medaiyila vandu pesa irukom. Thank you, sir. So I'm going to give you a stage like na avarku indha medaiyila vandu oru sila vaarthaigal pesuradhukaga indha medaiyai na avarku kudukka virumburen. So can I have you on the dais, sir? Yeah. Well, dear comrades, I've been involving myself in the activity of alumni. I'm one of the founding members of Annamalai University Engineering Technology Alumni Association, which was started in the year 1975. And I was fortunate enough to be a member of an elite group of very senior alumni belonging to 1956 batch who were struggling to form the association, and I was being the baby of the group. All the donkey's work was done on me, but from that day on, I continue. God's grace. Even today, somehow, ITA is the name of our organization. Somehow it has gone into my system totally. I can't be without that. In spite, I'm now 83 years old. I was trying to pass on the burden to all youngsters, and I wish all the alumni, please let us support. Especially one thing I have noticed about the experience. It is chemical engineering alumni who have been doing the fantastic work. They are known for efficiency, the sincerity, dedication, and whatnot. And many people are wondering how is that
When we started the association, it was Mr. P. N. Arunachalam of 1956 Chemical, who played a major role there, and Mr. P. N. Srinivasan of 55 batch, and Rabindranath of 63 batch, and there are a number of other it's my experience that it is the chemical engineering alumni who are very efficient, dynamic, and dedication to this cause. And I am very happy and proud to be with you all today. Thanks a lot for honoring me. Wish you all the best in your life. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொன்னோடனே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட அலுமினி மீட் அப்படின்னோடனே நம்மளுக்குள்ளே எல்லாரும் உள்ள அந்த ஸ்டெப் எடுத்த உடனே வந்துட்டு வி ஃபீல் தட் வி ஆர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஐ கேன் சி தட். ஏன்னா ஒருத்தவங்க இங்கே ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது என்ன அழகாக நம்ம எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா? ஓகே, the students will do the same thing. என்னதான் அங்கே பிரின்சிபல் அங்கே பேசிகிட்டு இருந்தாலே வாடா நம்ம பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் இங்கே ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனால் எல்லாரும் ஜாலியாக நம்ம வந்து எப்போ வீட்டுக்கு போகலாம், எங்கே அடுத்து மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சின்சியர் கான்வர்சேஷன் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? தட்ஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ ஆக்சுவலி. பட் த திங் இஸ் the speech, the super seniors which are giving they're sharing their happiness. அப்போது நம்ம ஒரு சூப்பர் சீனியர் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது how happy we all will be. So I request all the kind students, ஆமாம் நான் இப்போ உங்களை ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் பார்க்குறேன். So I want you to please turn your attention towards the dais and you will enjoy definitely. Okay, so next I'm going to call upon a very special person on the dais. It's going to be like Mr. B. Rajendran, our 1969 batch. So can we have a very big round of applause and let's welcome to present the award, the memento. I would like to call upon Mr. S.D. Gopi, a batch of 1987, to please join us on the dais. So like almost as already told, like 1969 batch he graduated, and also later in Rajasthan unit of heavy water colded hector, and also deputed to France in 1975, and after retirement in 2007 worked in HCL, a sponsored solar research center up to 2012. So, and also a very big round of applause, and let's invite a very special person on the dais. Can we have a round of applause and let's have them stage please. So, take a moment to one. Thank you, sir, for joining us on the dais. And next, I'm going to call upon a very special person on the batch of 1970, Mr. W.S. Aruldas avargalai anbudan vedaikkalaam. So can we have a very big round of applause? And to present the award, to present the memento, I would like to call upon Mr. Kasi Viswanathan, a batch of 1988, to please join us on the dais. Mr. Aruldas belongs to 1970 batch and did MS from BITS Palni, and also joined in BARC in 1972, and also headed a strong team of 4,000 engineers and scientists, and involved in starting 6 heavy water plants in India that exported heavy water to USA and South Korea. So can we have a very big round of applause? And he have received various awards such as outstanding scientist and from Government of India. That's the beautiful part, and very big salute, sir, for joining us on this dais. The stage is yours to receive this beautiful memento from us. So can we have the ladies and gentlemen put your hands together? And the stage is yours, and ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்களிடம் இருந்து கேட்குறோம். அவங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கவங்களோட அவங்க ஆக்குபைட் ஆகிடுவாங்க. பட் நம்மளுக்கு இந்த மேடையில் வந்துட்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக, if he is ready, then we'll proceed with that. It is a great pleasure for me to be here today, and I should also tell certain facts.
in 1972 when I attended the interview all India basis. The committee asked me what is the subject we can ask you questions. Immediately I remember Dr. Bhairavan. He took chemical engineering thermodynamics. Normally somebody says thermodynamics, the committee will feel, they repeatedly asked me, are you really ask us to questions in thermodynamics? I told yes. Immediately they asked one question, you explain the law of corresponding state. I was really hesitated to ask the answer. Immediately I remember how Dr. Bhairavan taught this law of corresponding state. Immediately I just repeated what I know, and that made me to be the #1 chemical engineering graduate selected in 1972 batch of BRC. They selected 12 out of 950 graduates. I was #1 in the merit list. Why I want to say is how the faculty has made a student of that cadre to come to All India level. I must thankful to Annamalai University, and especially I must thank to Dr. Bhairavan. Thank you very much, sir. It is a great pleasure for me to be here. And this is the forum I like to say a few words. It is a strong alumni. Today we are having a very strong alumni. We are happy that 3,700 chemical engineers, chemical department has produced today. Such a strong alumni no university will be having in India. Therefore, this is the strong alumni. We should have a roadmap how to utilize our potential to develop the students and the university. I request the faculty members to utilize the potential of engineers and from various fields. And also I utilize this opportunity to request our Vice Chancellor to upgrade the guest house. This was a long time whenever I go to Annamalai University guest house, I feel that it requires a lot of upgradation so that the faculty members can go and stay comfortably and do their job for the department. Thank you very much for the opportunity given. Thank you, sir. And next, I would like to call upon the batch of 1971, Mr. S. Stalin அவர்களை வந்து மேடை கழைக்கலாம் ஒரு பாரத கைத்தொட்டலுடன். And அவருக்கு வந்துட்டு the memento present பண்றதுக்காக Mr. Vasant. So, the batch of 1990. So, can we have a round of applause and let's invite him. And also he is like graduated in 1971, an additional qualification in the management, no experience in senior, and also like almost started his career as the SPIC of related division and also reached director level in the short span of like 28 years. They வந்துட்டு director level வந்து achieve பண்ணிருக்காரு. That's the main thing, and can you have a very big round of applause? And thank you so much for joining us on the dais, sir. And here is a very token of love, the memento. Yes. Yeah, and the stage is yours to share us a few words. ஆனால் வந்துட்டு நேரம் குறைவாக இருக்கும் காரணத்திலாங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறது தான் ஒரு 1 to 2 minutes maximum அது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதா. Thank you so much. Yes, the stage is yours. Good evening to all of you. I'm not going to take much of time. Maybe a minute or two just to address to especially young engineers here. Strive to be better than the best. Do not get satisfied with what you are. Performance is something which keeps on getting enhanced. So, take the present status as a benchmark and try to be better than that, and it's like a mirage. The absolute best performance is never reached. Keep on improving, keep on improving. Understand the difference between fault finding and problem solving. It's very easy to find fault in anything. But from whatever you are observing, how to pick up certain clues and how to solve the problem, that should be your motive. And next thing is be a self-starter. Do not wait for someone to do something. You yourself identify the things, start doing, and definitely your career will be very exciting, because in any career there are no problems, there are only opportunities. All the best. Thanks for the opportunity given to me.
Sir, can I know your height, please? 1.9. சார் நான் இதில் எல்லாத்துலேயும் வீக் சார். ஏன்னா உங்கள் லெவலுக்கு மைக்கை வச்சுட்டு போயிட்டீங்களா, என் லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆச்சு. அதனால தான் 6'3.5". ஓ மை காட், தட்ஸ் வெயிட் ஸ்வீட் திங். ஓகே, அப்போது நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது உங்கள் பின்னாடி ஒரு ஒரு கேங்கே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஹைட். Gang of boys, yeah, I'll mention. Obviously, gang of boys. Okay. That's and the next. ஏன்னா ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருக்க செஷன், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொன்னாதாங்க, இல்லைன்னா இதெல்லாம் வந்து கண்டென்ட் கிடையாது. But anyways, next I'm going to call upon from the batch of 1972. I would like to call upon Mr. S. Chandramogan அவர்களுக்கு ஒரு பலமான கையில் கொடுத்த ஒரு அன்புடன் மேலே கழிக்கலாம். And to present the memento, I would like to call upon from batch of 1986, Mr. Thomas Andrew. Can we have a round of applause and let's invite him on the dais. So. And yes, so he was graduated in 1972 and further qualified in the business management and worked in SBIC group for the 4 decades in India and abroad, and also in from chemical to the hospital management. And Mr. Chandramogan contributed was remarkable, and that was outstanding also. So can we have a round of applause, and thank you so much for joining us on the dais, sir. Thank you so much, sir. Next, from a batch of 1973, I would like to call upon Mr. R. Radhakrishnan. Can we have a round of applause? ஒரு பலமான கையில் கொடுத்து அவர் அன்புடன் மேடைக்கலாம். So to present the memento from the batch of 1999, Mr. Kadiravan to please join us on the dais. And he was graduated in the year of 1973 and joined in National Productivity Council and worked in Pondicherry until 1979, and subsequently worked in Rene, India 17 years, and then Madras Engineering Institution. So can we have a round of applause? And apart from that, thank you for joining us. Next, I'm going to call upon from 1974 batch, Dr. V. Sanjeev. So can we have a round of applause, and thank you so much. And to present the award, memento kudukiradhukaga, I would like to call upon Mr. Stalin from batch of 2000 to please join us. And already அவர் இந்த மேடையில் உங்க எல்லாருக்குமே அவரோட ஸ்பீச் வந்து கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு வந்துட்டு thank you so much for joining us, sir. And also வந்துட்டு he was graduated in 1974, and he is also gold medalist of 1974 and MBA from IIM Mumbai. So can we have a very big round of applause? And PhD from Gindi Engineering, and started his age of 60 and completed the age of 63. And என்ன ஒரு அழகான ஒரு விஷயம்னா, அவங்க பையன் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது இவர் PhD வந்து அந்த காலேஜில் படிச்சிருக்கார். என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, and this is a beautiful sweet memories where they can share it on the dais. Thank you, sir. And the last, it's going to be a super seniors, the last person who's going to coming up, and 1975 batch of Dr. M. Chidambaram அவர்களை வந்துட்டு மேடை கழைக்கலாம் ஒரு பலமான கைத்தட்டலுடன். And அவருக்கு மொமெண்டோ கொடுக்கிறதுக்காக from batch of 1984 B batch, Mr. V. Murali அவர்களை அன்புடன் மேடை கழைக்கிறோம். So can I have you on the dais? And also the further qualified as a master and combined PhD from Indian Institute of Bangalore in 1984, worked as teaching facilitator in and also IIT Bombay and IIT Madras, and director in NIT Tiruchi, and he has guided around 15 PhDs and published around 200 articles and authorized to verify various books, and among world top 2% scientists based on report by Stanford University. So can we have a round of applause? And here we have a small memento for you, sir. Thank you so much for joining us. Can we have a very big round of applause once again?
And the stage is yours. You can share us a few words. I'd like to thank you all for coming for this program. And I think it is worth to look at how IIT alumni really more generous to help the institute. Probably in the WhatsApp I'll give more details. I think they are aggressive in helping the institute, department. So you must follow that. And if you recall what I enjoyed in the university, Annamalai University in 1975, he's a very dedicated teacher, really dedicated. In fact, sometimes a student asked me, how you are serious, sir? Means I refer to my teachers, so I tell them my teachers are very serious, so I had to be like that. Then second thing was our batchmates were really, hostel was fantastic. Can you get 3 rupees per day mess bill anywhere? We used to get that, non-vegetarian. And thanks to Mr. Byron, sir, I think dedicated his whole time running the mess only. Okay? And it was very nice to be, even now if you meet our classmate, batchmate, we used to recall, do you know what is today menu? Now as on today. We enjoyed RSC, RMHS, new hostel. And third thing is we need to improve the placement of our students. We have to do that strategy, whatever strategy may be. I think alumni we have to play a major role to place our student. And our batch did the lab equipment, heat transfer master equipment, about 10 lakhs, we replaced all the equipment. Probably we'll try to do a little bit more another round. Probably I'll convince my batchmate, otherwise I'll try to do major one. I think that way we have to be aggressive. After all, we are going to give back what institute has given us. Okay, I think I come from a very, very poor family and not educated family. I was changed because of education, provided by Annamalai University. So I thank for that, and I like to thank everyone to try to support the own way, whatever way you can help. Okay, for example, after retirement, I go around the Tamil Nadu, on the mini state I go there and try to help a school. Government school is very, very poor. Okay, like that we have to help the Annamalai University. Alumni play a great role. Now you are retired, no commitment, nothing, you have a lot of money. I think you can take a decision to help the institute. Thank you very much. Dear friends, Vice Chancellor is very kind to answer any few questions. So we have a mic. Any few questions you want to ask Vice Chancellor, maybe 3-4 questions he has time. Kindly do so. Sir, my time is chargeable. I charge a good feedback from the student, from the alumni. So if you could suggest, if you want to ask, if you want to interact, anything, that will be the benefit I take out of this, attending this meeting. When the faculty are training in the industry, because the faculties in other countries, they go to the industry for 6 months. Why don't you do that? Similarly, why don't you take some industry people, retired people, as faculties, honorary professors in the college? So this is an exchange program. We are talking for many years, but not happen. Only lecturers are being sent on deputation to other colleges. Please send them to industries. We will be happy to train them. Okay. Sir, I remember a small anecdote. Once there was a factory and the factory's output was going down. The management wanted to take a call and they advertised and employed a MBA from Harvard University to improve the production. The MBA expert came and took up the position of development manager. And he went for a survey and told the management, see, you have discrepancies in pay and perks. So if many of them are depressed that they don't get a sufficient pay for their work. And finally, the management agreed to pay everyone equal with all perks and remuneration. After a couple of years, going down. So now the management called the MBA expert from Harvard. He wanted, again, give me 2 days, I will go for a survey and come back. He went, came back and said, sir, I am sorry, I thought donkeys will become horses, but now horses have become donkeys. Everybody paid equal. So this is the case with UGC. They have paid every teacher equal. Every teacher gets a good perk. He wants to just handle a couple of hours a week and go back. நாங்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது சார் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், சார்லாம் இருக்காங்க சொல்லக்கூடாது, எங்கள் அப்பா அம்மாவெல்லாம் என் ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ வந்ததே இல்லை.
இப்போ எங்கள் வாத்தியார்லாம் அவங்க கிளாஸுக்கு வர்றாங்களோ இல்லையோ அவங்க பிள்ளைய ஒழுங்காக வேனில் ஏற்றி விட போய் நிற்கிறாங்க, வேனில் ரிசீவ் பண்ண போய் நிற்கிறாங்க, அவங்க ஸ்கூலில் டான்ஸ் காம்படிஷன் நடந்தால் இவங்க போய் டான்ஸ் ஆடிடுறாங்க, அவங்க வீட்டில் சமைக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. யாரும் பாடம் நடத்த தயாராக 7 hours a work, 7 hours a week or 10 hours a week, more than that they are not interested. So that's an excellent question. Faculty need to be trained industry, not only industry, academia also. As I said, all my teachers are more than 20 years of experience. So I can only suggest, I cannot force anything, but we will try to evolve because of course, see, whatever the strictures you follow, there is a program called, and all the directors from NIT and other thing they may know, career advancement scheme. For that, publication is important. But if you pay 1,500 rupees one time, there are journals ready to get you a paper advertised, published in 10 days. So everything is by hook or crook. People achieve, but I take it from the most distinguished alumni, Mr. Sivanagai, that he has been helping the institution. We will take it up. We will improve our fact, but at the same time, Annamalai University is a very good, excellent crisis manager, but a poor time normal worker. சாதாரணமாக வேலை பார்க்க மாட்டோம், கிரைசிஸ்னு வந்துட்டால் எங்களை மாதிரி வேலை பார்க்க ஆளே கிடையாது. சூப்பராக வேலை பார்ப்போம். நாங்கள் அருமையான கிரைசிஸ் மேனேஜர்ஸ். நாங்கள் எல்லோரும் நேக்காக இருக்கட்டும், டெப்பாக இருக்கட்டும், லாஸ்ட் மினிட்ல கரன்னு சுற்றி பிரமாதமாக வேலை பார்ப்போம். நார்மல் டேஸில் வேலையை பார்க்க மாட்டோம். ஸோ நல்ல இன்புட் சார். வி வில் டேக் இட் அப். Sir, I will repeat, sir. How to take risk and how to avoid fear of failure? Sir, the question is entrepreneurship development and syllabus to include part of the curriculum for entrepreneurship so that the students will be able to bear risk, face risk and come out. Am I right, sir? Yes, sir. Exactly, sir. Because it's easy in engineering, because the state government has not come in for common syllabus in engineering. It is with AICTE, we follow AICTE. And again, another stipulation is that we may have to follow the regulatory agencies like AICTE or NCTE or ICAR or the Tamil Nadu State Council for Higher Education. So within that, of course, for the information of the August gathering, the Tamil Nadu government is having a contest every year for entrepreneurship. For the past 3 consecutive years, Annamalai University is the winner. Our students are the winners in entrepreneurship development. And Dr. Bhairavan made a mention entrepreneurship development, how we are doing. And again, see, I was talking about, the national education policy as well as the state education policy talks about multidisciplinary education. Ours is the only university in South India having multidisciplinary. We have a fine arts faculty, we have a yoga center, we have a Indian languages faculty, and you cannot get impact factor publication, Web of Science or Scopus from a fine arts faculty doing music. But last week in Vijay Super Singer TV serial, my old student has won the gold medal, the first place. Similarly, one visually challenged poor guy who is being supported by alumni like you, he won the ZTV Sarigamapa Super Singer. So in all walks of life, the university is doing well. Entrepreneurship is another thing. We will take it up, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, one minute, sir. Money from 1970 batch. I want to give a suggestion. The university, in each department, you should try to identify the skills from first year to 5th year onwards. Don't leave the talent you are identifying. See, I have seen some first rank student. They have not shining. After going out, try to identify them, retain in the department, so that they will be giving a lot of contribution to the university. See, I am proud to say, my classmate Dr. Mr. Aruldas Kantaya, he has become a director of atomic energy. And my junior Mr. Chandramohan,
he became a hospital director. So like that, try to identify the talents in the university, please retain them. Skill identification and utilize them in the university. But if you leave them, they are beneficial to the outside world. But you try to keep them in the inside world, to the university. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, உங்களை மாதிரி நாங்கள் வந்து 30 வருஷம் முடிச்சு ஒரு அலம்னி மீட் வச்சேன் என் பேட்சுக்கு. என் பேட்சில் அது என்ன கார் சார், அது ஒரு டைகர் சிம்பிள் போட்டிருக்கும், கார் பேர் கூட எனக்கு தெரியல. ஜாகுவர் காரில் வந்தது லாஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட். நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்டு. நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ மாருதி டிசைர். லாஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜாகுவர் காரில் வந்தார். ஸோ ஆஸ் யூ செட், see, it's a 100 meters race. The graduation period, it's only a start. It doesn't mean that the person who is coming in the start is going to win the race. So many people have won, and I won't say I'm a rank student, but I'm happy that I have had the opportunity of being appointed as Vice Chancellor exclusively on merit by the Honorable Governor Chancellor. But for this Governor Chancellor, I would have never dreamt about the position. So, as you said, talents are different, and when I started getting employment, agriculture employment opportunities are plenty. Bank officer க்கு 2100 ரூபாய் சம்பளம் சார். யார் போய் உட்கார்ந்தாலும் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆயிடலாம். 10,000 வேகன்சி, பிஎஸ்ஆர்பி 10,000 வேகன்சி அட்வர்டைஸ் பண்ணோம். நான் வந்து 700 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு லெக்சரராக வந்தேன். 3 times லெஸர் சேலரி. பட் பேங்க் ஆஃபீஸராக போயிருந்தேன்னா இந்நேரம் 2 bypass சர்ஜரி பண்ணியிருப்பேன். இப்போ நான் ஒரு லெக்சரராக சேர்ந்ததுனால நான் பைபாஸ் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணலை. ஹாப்பிலி ஐ எம் தேர் as Vice Chancellor. So, as you said, talents we will identify, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Succeed. And what you say, exceptionally, the last time people come to the top. Yes, sir. They are exceptions. In general, identified people come to the top. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you, sir. This is Vellayapan of 81 batch. My one suggestion is not a question. Now having focused on R&D, Mulai ma'am is here on the stage. I would request the lot of opportunity we will be getting now to connect with the industry. The industry is flooding with a lot of problems which is cropping up on a day in, day out. So this is a good opportunity for our university. We have a very good equipment for using those equipment for that solving problems of the industry. This is a small suggestion. We should get more focus. Any help you need from the alumni, certainly we are there. We can come forward. Yes, we sir. we can connect. Mr. Vellayapan is already there along with Mr. Sivanagai and others, joining us in that adopting the students and bringing them up. Thank you, sir, with folded hands. See, wherever I go, I don't talk about my credentials. I talk about the credentials of the great institution. So that way, you are the pillars, you are the root, and you may have to support the tree. Thank you, sir. I am Annamalai, 80 batch from Singapore, alumni. Communication is a big problem for graduates from Annamalai University. I wish to university to incorporate at least up to 3 years English communicative syllabus, at least up to year 3, so that they will be able to deliver their thought or whatever it is. Because when I was mentoring one student, I was literally teaching him English to Tamil, Tamil to English, writing, asking him to speak to me like that. So if in a curriculum up to year 3, communication English is part of the curriculum, maybe good improvement is there to face challenges in the interviews or freely talking to the seniors or something like that. Thank you very much, sir. I agree, sir. Best of all talents is not to use 2 words when one can do. Already the Tamil Nadu state government has increased the number of language papers in every degree or graduation program. Earlier there were only 2 language programs, and now there are 4 language courses, not programs, for every degree program. So we'll do it, sir. I am in Facebook, I am in WhatsApp, and of course I am not a very hi-fi tech savvy guy. But normally I used to be in Facebook and WhatsApp. Computer ரொம்ப பெருசாக தெரியாது சார் எனக்கு. ஈவன் செல்ஃபோனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட நான் என் பொண்ணை தான் கேட்பேன், அம்மா இது என்னம்மா சரி பண்ணி கொடுன்னு. ஐ நோ அக்ரிகல்ச்சர்.
I know a little agriculture. I know something about the university, that's it. Daughter, that's right. It's a I'm 78 batch. ஒரு பப்ளிக் செக்டரில் 2-3 years I was on the interview board, but hardly anyone turned up from Tamil Nadu because they don't qualify the gate and all, because they are somewhat that apprehension is there about the gate exam, competitive exam. அதனால் இந்த நம்ம செமஸ்டரில் ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேருந்து இந்த ஆங்கிளில் என்கரேஜ் பண்ணால் they will be encouraged. They won't get, will be able to compete with other area people actually. Hardly anyone from Tamil Nadu could be seen on the board, for the interview actually. That's a very shortcoming. Sir, already the suggestion is well taken, sir. Already when I came in, I have brought in memorandum of agreement with 2 institutions. One is the Impact IAS Academy and another is Varanda Race. My expectation is whatever is available to a student in Chennai or Trichy or Madurai should be available in Chidambaram. So these 2 institutions we have brought in, and those students with a very affordable price. What is being charged for 40,000 rupees in Chennai, they are charging only 15,000 rupees in Chidambaram, because I am offering all the facilities. Yes, sir. Sir, sometime back, a few minutes back, you jokingly told that we are very good crisis managers but not regular workers. What plans to change that culture? Incentivized, sir. See, because 7 years or 10 years or 12 years, career advancement is there. But for the position of a headship or deanship or director, if merit is not to be considered, if it is to be given only based on the number of years of experience and mere seniority, nobody will be incentivized. And when I came in, I just chose only meritorious people for the positions of dean, director, heads. So merit plus seniority, not exclusively seniority. In developing entrepreneurship development program, we are already conducting for the school children. I am one of the faculty through TIE. The institute is there by TIE. I can tie up with them. We can arrange the entrepreneurship program. I will support. I will give you the background. Okay, sir. Thank you, sir. Thank 76, Mr. Irana is batch. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. See, I can support in either coming to the university to give lectures, yes, or taking people from the faculty to my factory. Yes, sir. Both of them are possible. But it is better that, we move to your place so that we can actually impart the knowledge to the students, even to the faculty. In fact, if I remember right, after my graduation, after I had some 5-6 years of experience, Mr. PLS was attending a course for which I was teaching him. He was my teacher. Okay, okay, sir. So it is possible that we can impart a lot of knowledge to the students, and with respect to the faculty also, from our experience, from our industrial background. Okay, sir. So if you can arrange anything, we can form a small committee so that some 20 people from this side and 20 people from your side can interact. Yes, sir. We will do it, sir. My name is Ramesh. I'm from the 1990 batch. What you just said about crisis managers and last minute working, in the parlance is called student syndrome. We call it student syndrome. And this syndrome is available generally with every human being. So don't brush it aside. It's part of makeup of every human being. I just want to say that student syndrome is doing all the work that's needed when needed. So that's makeup of a human system. And we should recognize that, like what you said. Thank you for reminding on the student syndrome. Yes, sir. The biggest thing that I
I would like to tell all of us on the network. I have practically traveled about 70, 80 countries. And every time I wanted to do a business in any country, I would somewhere meet an alumni student, Annamalai student. Practically 80% of our businesses have happened because there was an Annamalai student who was helping us. This I can tell you proudly. And even in situations where we did not feel that we were there to win a business, some of our juniors, some of our seniors will come, "நீ எங்கப்பா படிச்சீங்க?" "சார் அண்ணாமலை சார்." "அப்படியா, எந்த பேட்ச்ப்பா?" "நானும் அண்ணாமலை தான்ப்பா." "எதுக்கு வந்திருக்கீங்க இங்கே?" It starts, the conversation starts and ends up in business. Why I'm saying this, it's Annamalai alumni, it's a bond. It's not a network, it's a bond. It just goes underneath. And I can say very, very proudly that this bond is very, very strong. More so abroad. Outside of Tamil Nadu, it's very strong. Now, how this association captures that bond, how the university can convert this bond into useful work for the department must be thought through. Okay, sir. Sir, before the computers to interfere, once I was giving a presentation lecture in the conference, and a senior man like Dr. Bhairavan, one Dr. O.P. Gupta was chairing the session, and I asked him, "Can I go for another 2 more minutes?" He said, "You can go, but we will break for tea." So that shouldn't be the case. If you are willing, and if all of you are willing, I am ready to answer. Sir, I would like to say a few words. It's not a question. In fact, during the COVID time, I belong to 1976 batch. So we had a very good meeting, online meeting with our faculty. He has a hobby. See, he is in a hilly area. His parents are actually daily wage people, daily wage. And he says that I have interest in photography. He sent some photographs. I saw that. It is all with his own cell phone, with attachments. He has taken some photographs. I thought that the creativity, imagination is there. Then I think this boy, I think we can do something. Then he asked in 1.5 years, in that what we have done is, we have given him, see, for example, certain softwares he wanted to learn. So certificate course, so many things we developed. Finally, his English developed automatically because of the exposure. So then he got the job in core engineering, that is in Sai Science company. It is about 1,000 crores company. He got the job. So initially we thought that this is what we transformed. That what we understood is, as a alumni, we can act as a mentor,
What for the mentor is, first thing is encouragement. What they need is, student need is encouragement first. And second, exposure. The most important is what is lacking is exposure. So this alumni can give exposure. That's a very important thing, which is a different outside world. So inside world is, I mean the faculties and the campus and other things, the inside world. The outside world exposure is the alumni can give. That is what we have done. Okay. So he has got a job, and he has got. They have a plant in UK and US. So he is now trying. His aim is to go to UK and US and work there. This is how we transform. So the mentor and the mentee relationship is this. Thank you very much. Sir, last word. சார் சொன்னது போல் சார் எங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து பாருங்கள், எனக்கு ஒரே ஒரு 4 வரி பாடல். உயரே பறக்கும் காற்றாடி உதவும் ஏழை நூல் போலே பட்டம் போல் அவர் பளபளப்பார், பட்டினில் யார் இவர் இழைத்திருப்பார், இருவேர் உலகம் இது என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக, இருவேர் உலகம் இது என்றால் இறைவன் என்பவன் எதற்காக. பரோட்டா கடையில் நைட்டு பூரா பரோட்டா போட்டுட்டு பகலில் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்லாம் என்கிட்ட இருக்காங்க சார். நைட்டு பூரா பரோட்டா கடையில் பரோட்டா போடுவாங்க, பகலில் வந்து காலேஜில் படிப்பாங்க. ஹோட்டலில் வந்து நான் ஒரு தடவை ஒரு விஐபி விசிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹோட்டல் சாரதாரான்னு இருக்கா, இங்கே போனேன். அங்கே ஒரு பையன் ஓடி வந்து விஷ் பண்ணான் நைட்டு 9:30 மணி. இங்கே என்னப்பா பண்ணுற அப்படின்னா, சார் நைட்டு வந்து நான் ரூம் பாய் சார், பகலில் வந்து படிப்பேன் நான். அப்படிப்பட்ட ஏழை குழந்தைகளை வச்சுட்டு பாடம் நடத்துகிறது தான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நான் திரும்ப திரும்ப உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாரும் இன்வால்வ் ஆகுங்க. Involve yourself, do any help in any possible way. That will be the greatest contribution we do for Raja Sir Annamalai Chettiar, Raja Muthaya Chettiar and M.M. Ramasamy. Thank you, sir. Thank you. Okay, next is going to be a batch representative ஓட டாக்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஷெட்யூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 மினிட்ஸில் எல்லாருக்கும் கத்த மோகையா சொல்லி டாட்டா பை பை சொல்கிற டைம். ஸோ அதனால் வரக்கூடிய பேட்ச் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ப்ளீஸ் இதை மனசில் எடுத்துகிட்டு அதிகபட்சம் 2-3 நிமிஷம், அது 2 நிமிஷம், அதுதான் லாஸ்ட் டைம். ஸோ அதுக்கு மேலே எடுத்துக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். த ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு 1981 பேட்ச்லேருந்து மிஸ்டர் மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு பலமான கைகள் கொடுத்து அவரை முதல்ல வந்துட்டு ஸ்பீச்சில் வந்து அழைச்சிடலாம். ஏன்னா நோட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் கவர் மட்டும் ஒரு 2 நிமிஷம் கரெக்டாக இருந்துச்சு, அதனால் அவரை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாச்சு. ஸோ கேன் வி ஹேவ் a round of applause and the stage is yours. VC sir, உங்களோட inspiring speech reminded me of the Martin Luther King's I Have a Dream speech. Friends, let us all for a moment think we are all VCs, not our Vice Chancellor VC. Let us be verily committed. Verily அப்படின்னா truly. So, sir has a dream. Let us all join in that dream and take our university to a very high level. Sir, நீங்கள் வந்து நிறைய strategies work பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. Definitely to take the university to the next level, to whatever level, with all your department heads. I would like to share one strategy for your kind consideration. Friends, for the last 4 years, 81 batchல வந்து we have been doing an activity which acronym is STED, S-T-E-A-D. STED is steadily progressing. STED ஓட expansion என்னன்னா student training, evaluation and development. So எங்களோட கிளாஸில் வந்து 69 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தோம், அதில் 7 passed away, 1 is not traceable. His name is Gokul. உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சோன்னா சொல்லுங்கள், because now all the alumni are here. Out of the 61, all of us are in a WhatsApp group. 2019 we had a get together in Chidambaram. Upper we contributed a water treatment plant to the department. We went around all the hostels. At that moment we decided that we should pay back. This is a time when we have to give back to our department and to our students. So we had discussions among ourselves and we decided to implement this STED. So the heads of the departments at that time, Dr. Dhanshekar and everybody encouraged us, and we signed an MOU with the then VC, with the then registrar actually, in the presence of the VC. After, in 3 years, we had almost visited the department about 30 times. We went there, met the students,
one-to-one. We had lot of sessions on life skills, emotional intelligence, NLP techniques, as well as preparation for resume writing, for mock interviews we conducted. Last year, out of total strength of 69, I think, 55 students have got placements. This is a record. The strategy I'm proposing now is, if 61 of us can get jobs for 55, if all our alumni join together, definitely every year all the pass out students can get jobs. This is a simple strategy. The training on life skills, I'm a trained career guide and an NLP practitioner and life skills facilitator. So using all the experiences that we have, we are molding the students. The simple technique that we are doing is a very old technique in the Madras system of education. It is a mentor-mentee interactive system. So each one of us, we take one student as my mentee, starting with second year, third year and fourth years. Third year and fourth years, we will have two students. So we will guide them and we will interact with them. We have online sessions, we have direct sessions. So in this way, the students are completely transformed. Dr. Mullai, who was receiving a feedback from India Siemens interview, that person was telling, Madam, பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிற யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they were very much better. அப்படின்னு சொல்லி Annamalai University students outclassed the other university students like Madurai Kamaraj and many other universities. So what I'm saying is, we have this 4 years experience, hands-on experience. We have spent thousands and thousands of hours building the content for molding the students. We take this as a parallel track to their actual academic training. So in this track is the STED track, where we give them a lot of training. We give them in-plant training, we give them industry exposure, we invite other experts to talk to them, clarify so much of doubts. We make them give presentations and get over the fear of talking, and also we make them ask questions. All these group discussions are really very, very effective, which all the department heads will confirm. So what I'm requesting is, and what I'm proposing to VC sir is, sir, we'll all join together. We give you that promise. We will fulfill your dreams, sir. We will, on behalf of all of you, I'm saying this. I'm sure with all our experience, we can definitely, if every year all our students are getting the placement, in the public opinion, definitely it will have a big impact. So I think this is a very simple strategy, and I request all of us to definitely make good plans and then take this STED forward, and from now onwards I think it is going to be very easy. And if we have more finance and if we develop the infrastructure in the department, in the hostels, I'm sure, sir, your dream will come true. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Next, from the batch of 1976, I would like to call upon Mr. Ashok to please kindly come and join in the dais. So can we have a round of applause, and let's invite him on the dais. From the batch of 1976, பேசாம இந்த batch representative ஓட மீட் எல்லாமே வெளியே வச்சிருக்கலாம் போல. கரெக்டா? Nammalvar from the batch of 1977. அப்பாடா, இப்போதான் நம்பிக்கை வந்திருக்கு. Okay. So can you have a round of applause, and let's invite Mr. Nammalvar on the dais. Good evening, friends. Many of you I have already met, and some of you may not be aware about me. Let me introduce myself. I am 1977 batch BTech and 1979 batch MTech from Annamalai University Chemical Engineering Department. I started my career in Hindustan Antibiotics in Pune, and then grown through various organizations at various levels. Finally reached President and Director of Atul Limited, an Indian MNC with 6,000 crores and 5,000 employee company. I retired from Atul Limited in 2017 at the age of 64. That too, I took volunteer retirement for my health reason. After my health improved, I took my second innings as advisor for Orchid Pharma, and currently I am CEO of a chemical company in Kadalur. Okay, this is my career profile, and had Annamalai University not been there,
it would not be possible for me to stand in front of this August gathering. I am really indebted to Annamalai University, particularly for chemical engineering department. So I thought I am emotionally attached with the chemical engineering department from Annamalai University. So I thought I should do something to the growth of Annamalai University, chemical engineering department in Annamalai University. So what I used to do is I used to go for guest lecture and seminars, conducting workshop, interest programs, and various whatever programs chemical department was having earlier. They used to invite me for participation. I gladly go and participate and encourage the students to become more self-confident and self-believer. This is how I encourage the people. More importantly, when nobody was going for campus interview, from 1987 onwards, I used to go for campus interview and select students from chemical engineering department wherever I work. I worked in 3-4 companies in Tamil Nadu. In all companies, I went for campus interview and give placement for the fresh graduates from Annamalai University. So far, I would have given more than 50 fresh graduates placement in my company. Apart from this, I also give opportunity for our alumni with a lot of experience from outside. Even last week, I engaged one guy with 10 years experience as a manager in my present company. Next month, he will be joining. And this year also, I took graduates from Annamalai University, and also I supported for 2 guys to get placement from other industries. One of the guys is my mentee, and I am the mentor for him. I used to encourage him how to prepare for interview, how to prepare for business, how to become an entrepreneur. So all those things I was teaching him, and finally I got him placement in one of the company, and he is very happy now. So this is how I am repaying to my university. So I request all of you, whatever way possible, contribute either individually or collectively. In fact, in 2002, we were the first batch to celebrate our Silver Jubilee at Annamalai Nagar in our university. And 30 people went there, and then we honored our department staff and also donated one magnetic flow meter to our fluid mechanics laboratory. That was in 2002. So afterwards, many batches have gone. So we initiated this, then people follow the suit. So this is how we contribute for the university, and I will assure you, and we will continue to do this and make sure that our Annamalai University chemical popularity remain popular forever. And coming to today's event, it is extremely, in fact, sensitive and emotional event that sparks nostalgia among all of us. So I request all of you to make this day a fun-filled day with full of joy and happiness. And thank you all for coming together for making this event a grand success. Thank you all. Thank you, sir. Next, from the batch of 1978, I would like to call upon Mr. Raj Mogan to please kindly come and join us. Can we have a round of applause, and let's invite him. Yeah, good evening to all. I will not take more time. My name is Raj Mohan. I'm from 1978 batch. I did the post-graduation and passed out in 1980. And after that, I did the postgraduate diploma in energy management from NPC. Now, I'm working as a CEO in a MNC group company, Veolia, at Delhi. My batch, 1978 batch, is a vibrant, creative, and innovative batch. And even those days, many people were in the sports, and one of the colleague was in General Secretary of the hostel and things like that. You may be knowing K.V. Pandian. And just before this event, we had a small survey of the entire group. We had about 45 people in the group, and all the people participated. And from that information, one of the person is, he has gone to the level of
Vice Chancellor nominee or something at CIT Coimbatore. And the other person, he is sitting here, Virthagiri, he is from our batch. He was the HOD for about few years in the Annamalai University, Chemical Engineering Department. And the third one is Dean of BTech program in Sikri, Karaikudi. So this is the achievement. And even today, there are 6 persons who are in the foreign countries. Out of them, at least 4 people are still working. They settled down over there. And 50% of the people have passed out the, post-graduation. Okay, post-graduation, and many of 25% of the people are still working. And during the survey, people came out saying that we would like to, help the people, the poor people, number 1. Number 2, we want to give some fund for the department. Number 3, we want to mentor the people, like all others told. So thank you very much, and I have to thank Ilanagai, Agoramurthy, and Senthil Kumar. Thank you very much. Thank you, sir. நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய பிளக்கார்டு ஒன்று கொடுத்து வேறு என்னை அமுச்சு விட்டுறாங்க. அதனால அடுத்த வரவங்க வந்துட்டு இதை எனக்கு அந்த பிளக்கார்டு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க நான் நம்புகிறேன். I would like to call upon from the batch of 1979 Mr. Shivakumar to please kindly come and join the dais. So can we have a round of applause and let's invite him. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். 1979 கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேட்ச் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல்னு சொல்லணும். ரீசன் என்னென்னா, அங்கே வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நம்மளெல்லாம் எப்படி டியூன் பண்ணுறதுன்னா, நாங்கள் படிக்கும்போது இப்போ 78 சொன்ன மாதிரி நாங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே செட்டு தான். 3rd மெஸ் எலெக்ஷன் இருந்தது. நான்வெஜ் மெஸ்ஸுக்கு நான் தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நின்னேன். பயங்கரமான எலெக்ஷன். அலெக்சாண்டர் தான் வார்டன். அப்போ அந்த எலெக்ஷனில் ஜென்ரலாக கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சாம்பார்னு சொல்லி எதுலேயுமே ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா மற்ற 3 பேரும் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் ஜெயித்தோம். எப்படின்னா, கிளாஸில் 60 பேர்த்தில் கிட்டத்தட்ட 40-50 பேர் வெஜிடேரியன். அந்த ஓட்டு போடுறதுக்காக அத்தனை பேரும் எனக்காக வந்து ஒரு மாதம் நான்வெஜ் மெஸ்ஸில் இருந்து சாப்பிட்டு ஜெயித்தோம். மெஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தோம். அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பாண்டிங் இருக்குது பாருங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங். இன்றைக்கும் 16 பேர் வந்திருக்கோம் இந்த இதுக்கு, 79 பேட்ச் கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். இந்த பாண்டிங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எப்படின்னா, கண்டினியூஸாக லைஃப் டைம். அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாண்டிங். அதில் நிறைய மெஸ் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது நிறைய லேர்னிங். படிக்க தான் போனோம், ஆனால் அங்கே வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, ஆர்கனைசிங் த ஃபங்க்ஷன், மெஸ் பில்லு, அதெல்லாம் டிவைடிங் சிஸ்டம். நம்ம நான்வெஜ்ஜு 200 ரூபா மந்த்லி பில்லு வர்றதுக்குள்ளே போடணும். டெய்லி நான்வெஜ் போடணும். அதுவும் சில நேரம் 3 நேரமும் நான்வெஜ்லாம் போட்டோம். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிளானிங், ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அது எனக்கு வந்து லைஃப்பில் பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலில் கொடுத்தது. ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும்போதே இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். லேக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹேண்ட்லிங், மெனுவை டிசைட் பண்ணுறோம், ஆர்கனைசிங் எஃபர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் முடிச்சுட்டு ஐ வென்ட் டு ஆயில் செக்டார் ரிஃபைனரியில். அதுக்கப்புறம் ஐ வென்ட் டு கல்ஃப் சாபிக்கில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு 10 வருஷம். அந்த 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியா வந்து ஐ செட்டில்டு, என்டர்ப்ரனியராக செட்டில் ஆகியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு சாகோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங்கில் நம்ம அலுமினிஸ் என்ன பண்ணுங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை. நிறைய பேருக்கு தெரியும், நாங்கள் சேலம் சாப்டர் ஆரம்பித்து 97 ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலுமினி கன்வென்ஷன் நடத்தினோம், எல்லா பிரான்ச்சும் ஏற்காடில். அதுக்கப்புறம் 98 ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி, கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் பாதி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த டாப்பியோக்கோ மரவள்ளி கிழங்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதனுடைய ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு 1000 இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது, காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி. அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணது நம்ம அலுமினிஸ். அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் நம்பர் 1 இந்த வேர்ல்டு குளோபலாக சாகோவில். ஸோ அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணது நம்ம அலுமினிஸ். அதனால் நம்ம நிறைய ஸ்கில் இருக்குது நம்ம பேட்சில். 10 பேர் ஆயில் செக்டாரில் இருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 14 பேர் என்டர்ப்ரனியர்ஸ் இன் அவர் பேட்ச். இந்த நாலேஜெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து transform பண்ணும். So there will be more interaction between the university department and the alumni. That will really help to improve the knowledge of the students. Thank you very much.
Okay, from the batch of 1983, Mr. Ravinder to please join us on the dais. So can we have a round of applause and let's invite him. Good evening everyone. நான் என்னோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் தான் பண்ண போகிறேன். Because 1983 we have very poor representation. Sorry to say that. நாங்கள் 4 பேர் தான் இருக்கோம். But I know a lot of discussions have been going on with senior alumni like Mr. Ilanahai, Manivannan. So only I can assure you that we'll take it up with the group and see that how we can support better from 83 batch. Like I know discussions going on like Nandan Nilekani வந்து IIT Bombay support பண்ணும்போது why not we from Annamalai University. So I just got this cue from the group. So அதனால அந்த இது we can assure you that we can support from our side. Thank you. From the batch of 1984, Mr. Jawahar Pandian to please join us on the dais. 1984 B batch. Uh, 1984B. This is a special batch, like special in the sense, first batch of 4-year course. Another specialty is that till that time it was only six subjects per semester. From our batch it became 8 subjects per semester. So it was a difficult thing, and all experimentation was done with our batch in spite of all these things, all these challenges. And everybody used to call chemical engineers as Karadi when during ragging time itself. In spite of all these things, we came out very successfully because of the support given by the department. We assure you that we will also extend our full support for the welfare of the department. Thank you. 1985 batch, Mr. Prabhakaran அவர்களை அன்புடன் மேலே கழைக்கலாம். Sharp 8:15 will close the session. That's it. Okay. So அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு அவங்க நம்மளோட talks and batch of batch representative 1986, 1988, 1990, 1991, 1999 and 2000. So இவங்க batch representatives எல்லாரும் கொஞ்சம் குயிக்கா forward வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்படினா அடுத்து ஈஸியா அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடலாம். அதனால வந்துட்டு டைம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். Yeah. ஃப்ரண்ட்ல வந்து உட்காந்துக்கலாம், ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்ல. குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1985 எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க பேட்ச் ஸ்பெஷல் தான், எங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் தான். எப்படின்னா we are the, I don't know, I'm not sure, but we are the first batch to pass 100%. All of us, all subjects. ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி எங்களுது. அடுத்து இப்போ கூட எங்கள் பேட்சில் 4 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. பட் 4 பேரில் ஒருத்தர் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா, ஒருத்தர் ஃப்ரம் குவைத். இதுக்காகவே ஈ ஃப்ளூ டவுன் டுடே மார்னிங் அண்ட் எழுமா ப்ளீஸ். He came on only 1 day leave. That is the bonding we have. So as assured by the other teams, we will also assure our support to the alumni and the efforts taken by Mr. Ilanagai and team. Thank you. The batch of 1986, Mr. V. Shekhar அவர்களை அன்புடன் மேலே கழைக்கலாம். குட் ஈவினிங். நான் வந்து வீடால்ங்கிற லூப்ரிகண்ட் ஆயில் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ பீயிங் பிளான்ட் ஹெட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் தனசேகர் மூலமாக அந்த ஒரு ஹெல்ப் தான் பண்ண முடிஞ்சது. இன்னும் ஒரு 2 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லணும்னா, R&Dயில் இப்போ எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் வந்து ஃபேக்ட்ரியை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எனி அந்த மாதிரி டைப் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியை வந்து யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து போகணும். R&D ஹெல்ப்புக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து சிஎஸ்ஆருக்கு க்ரோர்ஸ் கணக்கில் கம்பெனியில் செலவு பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ஏதாவது சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்தால் கொஞ்சம் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் இங்கே பார்த்தாலும் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டு எக்கச்சக்கமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. எல்லாம் லார்ஜ் ஸ்கேல் தான். ஒரு வில்லேஜை தத்தெடுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு எம்எஸ்எம்இக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ண வர்றாங்க. அதனால் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்டு கம்பெனி நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.
1989, Mrs. Batma அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கலாம். So can we have a round of applause and let's invite her. That is only one lady batch representative. So we have to be very proud of that actually. So can we have a round of applause and the stage is yours and maximum 1 minute, yes. Yeah, thank you. I'll take 30 seconds. Okay, that's so nice. Okay. I never expected. I thought I'll escape invisibly. We have two of us like me and Yuvarajan has come. I'm very proud to stand here and as an alumni and being a lady and like when I entered chemical engineering, I entered with no idea of what the industry is going to be, and today I stand proud here with 32 years in the industry and completely in design, and that's it. And the entire credit I would say to my seniors. Many of them are here who had mentored me. They have seen me as graduates. They are 77, 78, 89 batch. I have them here in the same hall, and thanks to the university, the faculty. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. And 1988, Mr. Raghunathan, and he got like அவங்களோட பேட்ச்ல வந்துட்டு 35 பேர் இருக்காங்க. That's the highest, I guess. That's a great sweet thing which we have to mention this, and thank you so much. Good evening, everyone. Respected Vice Chancellor and my teachers, my super seniors, seniors, my friends. It's a great honor for me to be here. I don't want to take too much time. And as she mentioned that our batch has the maximum participation today, thanks to my friends. I'm very happy. CK is my classmate. He's the dean here today. One small request, sir. There are a lot of things you talked about it, which is very, very interesting. And what we want to do is we would like to definitely participate more in a lot of the activities that the institution is doing. We would like to hear more about what's happening, what kind of help you need. We would like to definitely extend our hands and participate and definitely bring a lot of value to them. I'm in this industry. I know how difficult to place the fresh engineers into the field. We talk about employability skills, right from communication plus a lot of other engineering, basic engineering skills. Are we good at it? Can we do something more? This is what we are looking at it. I go to a lot of institutions. Unfortunately, Annamalai University is not in the list. I'm trying to really push hard to my management, and I'm sure I will be successful in making sure my company comes to Annamalai University to hire students. But my sincere request is, please involve us in a lot of activities that you are trying to do, a lot of challenges you are facing. We would definitely extend our hands to help you. Right? Thank you very much. Thank you. So next, the batch of 1991, Mr. R. Saranan, to please kindly come and join us at the rise. From the batch of 1991, batch Respected Vice Chancellor and other members on and off the dais, a very good evening to one and all. அவங்க விசி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நார்மல் டீச்சராக தான் நான் இருந்தேன். காலையில் 9 மணிக்கு வந்துட்டு சாயந்தரம் 5 மணிக்கு போகிற மாதிரி. ஒரு நாள் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு படித்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பையன் சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். பார்த்தோன்னே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. 4 வருஷம் பிஇ கெமிக்கல் படிச்சுட்டு, என்னப்பா ஏன்பா இங்கே எங்கேப்பா ஒன்றா எப்படிப்பா இங்கே என்ன சார் வேலை கிடைக்கல சார், இங்கே வந்தால் 700 rupees கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு, ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சார், அதனால் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த வேலை பார்க்கலான் இருக்கேன் சார் அப்படின்னா. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தது. நம்மகிட்ட ஒரு படித்த பையன் இதை மாதிரி ஒரு கல்யாணத்தில் போய் சாப்பாடு சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கானே அப்படிங்கும்போது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு. நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு வெறும் டீச் மட்டும் பண்ணிட்டு போகாத, இந்த பசங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆயிட்டாவில் அவர் ரவீந்திரநாத் சார்கிட்ட சொன்னேன், அதாவது அலுமினி மூலயமா பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் சார், இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பசங்க, அது மாதிரி நிறைய பசங்க இருக்கிறதா அப்புறம் எனக்கு தெரிய வந்தது. அப்புறமா ஒரு ஆயிட்டாவில் வி ஆர்கனைஸ்டு ஜாப் ஃபேர். அப்போ ஃபார்ச்சுனேட்டில் இளநகை சார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பரில் அவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். ஸோ ஹீ அரேஞ்ச்டு அ ஜாப் ஃபேர் அண்ட் அபவுட் more than 50 students got placed in the first time over all engineering branches. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒய் டோன்ட் வி அப்ரோச் ஆல் அலுமினை அப்படின்னு சொல்லி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக
I myself joined in the IIT as an executive committee member and met many of our alumni and arranged employability enhancement training program. ஏன் பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது they are not skilled, அவர் அன்பழகன் சார் சொன்ன மாதிரி not effectively communicating, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்து நம்ம பசங்களுக்கு. ஸோ we thought of organizing a employability enhancement training program, ஒரு 1 week free program. அப்போ வந்து அதை நம்ம சூப்பர் ஆட்டோ 4G அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. ஸ்டில் தே ஆர் ஸ்பான்சரிங் எவரி இயர். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதோடு இல்லாமல் நம்ம அவர் மிஸ்டர் மணிவண்ணன் சாரோட ஸ்டெட் ப்ரோக்ராம் வாஸ் ஆல்சோ வெரி எஃபெக்டிவ். வி குட் சி த ரிசல்ட் இமீடியட்லி. பார்த்தீங்கன்னா 2022 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் பிளேஸ் அண்ட் 2023 இப்போ 50+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் பிளேஸ் இந்த chemical engineering. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா more than 400 students got placed in the entire engineering faculty. ஸோ மெயினாக இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்டு செக்டர். ஸோ அவங்க பிஜி படிக்கிறதுக்கோ வேறு போகிறதுக்கோ யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ். அவங்க நிறைய அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் படிக்கிறாங்க. ஸோ இமீடியட்லி தே நீட் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நம்ம அலுமினை இன் வாட் எவர் வே தே கேன் help in getting the placement for the students, that will be more helpful for them. And also almost with the support of our alumni, நம்ம departmentல we are fully equipped with all the equipments, instruments and all, but few additions are required. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா last year thanks to Mr. Ilangai, he sponsored Aspen software full 2 lakhs he sponsored. But on the Aspen பார்த்தீங்கன்னா every year we have to renew the license at a cost of more than 1.5 lakhs. ஸோ இதெல்லாம் ரெக்கரிங் காஸ்டஸும் இருக்குது சம் சாஃப்ட்வேர்லாம். ஸோ we need some assistance to renew these kind of facilities. And also many students we see unable to pay the tuition fees. இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பேச்சுலர் கார்த்திகேயன் ஸ்பான்சர்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபீஸ் பண்ணார். எங்கள் ஸ்டாஃப் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் பேருக்கு சில ஃபீஸ்லாம் கட்டுறோம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் we need. Hope this August body can form a channel and make arrangements for the support of the students. This is what I wanted to say. Many thanks to the organizers. Thank you. Thank you, sir. And next from the batch of 1999, Mr. K.N. Ishwaran, and followed by 2000 batch la Mr. Srinivasan Kannan avaru enga irundhalum dayavu seidhu avaru munadi vandu ukandukkalam. Yeah, that's good. Thank you. Almost adutha 10 minutes da will close the session. That's it. Thank you. Good evening, everybody. I'm Ishwar. I'm representing the 99 batch. Our batch has the distinction of being the 50th batch to pass out. We were there during the 50th year celebrations. We've heard today, requests and ideas from the faculty, from the alumni and very super senior alumni. I think going forward, we have around 3,000, 4,000 odd alumni across the world. We should see what's best we can do to ourselves and to the college. Thank you. Thank you. From the batch of 2000, I would like to call upon Mr. Srinivasan Kannan to please join us on the dais. We are the last batch. Okay. Good evening, everybody. It's a very momentous occasion to be here with super seniors and seniors, and we ourselves have passed out about 20 years back. So we are the junior most batching rappo. Engelike or mardiya irukke. But still, we were probably the largest batch of 200 engineers who came out. So that was probably the peak in which chemical engineers were there. After that, it's been a sort of decline. But Anna, one good thing is there's a lot of networking and skill which goes into this Annamalai kind of bond. So at the velila theriyudho illiyo, I got placed in my company out of college only because there was a senior who was ready to take me. So this bond is something which goes beyond any explanation. So adu evlo nalla nama use panikromo adha poruthu we can take all benefit out of it. So thanks to all of you who have set that bond and relation, and hope we can carry that legacy forward. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, next 1998, Mr. Anand from here's there. So the stage is yours. Good evening to all of you. Honorable VC sir, Honorable Dean sir, and thanks to all my faculty. So we are 1998 batch. Chemical engineering. So we are about 10 people from our batch who has come. I think our batch from 96, most of us moved to IT industry, sir. So it is not like we didn't want to work in chemical industry, but maybe a lot of more opportunities we got it. But today I want to say,
Even IT industry need a lot of chemical engineers. So don't think only we doing coding and programming. Lot of functional knowledge is required. Lot of industries, lot of chemical engineering companies are also part of client of IT industries. So definitely we need good chemical engineers for IT industry. We are ready to help and offer and support our students. Anybody wants to work in IT industry in chemical engineering function, okay? So please, we will extend the support. That's what we want to give a message. And we have a lot of IT from our group. Even one of our batchmates is a CEO of a company, okay? Kamal Hassan. And yeah, and also we have a lot of IT engineers. Also people working in Gulf. We are happy to support any students here. One more message. I think all the 4 years while we studied 1994, 1998, I think I want to mention about Dr. P.L.S. sir. எங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் அவர் சாரோட சைன் இருக்கு. இன்னைக்கு அவர் இல்லை, அழகான சிக்னேச்சர் அவருது, டாக்டர் P.L.S.ன்னு. So I want to remember this, okay? Today is not there, but definitely great memory, sir. Thanks to CK sir. He's my project guide. அதாவது இன்ஜினியரிங் படிச்சோமா இல்லையா சார், ஒரு இன்ஜினியரோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. We love to hear all your talks about what is happening in industry, what is happening in the all alumni. Thank you so much. It is very useful, sir. நீங்கள் ப்ரோக்கால் எடுத்தீங்க, பட் நிறைய இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசுவீங்க. அது still we are in good memory. We were talking about what you said to all of us. Thanks to all of you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much all the batch representative for joining us on the rise. And அடுத்து வந்துட்டு ஒரு student ஓட speech இருக்கு. I mean, he's going to be like Sendil Kumar, and followed by we have an out of thanks. That's it. We're going to close the session. And thank you so much for everybody for joining us. And let's invite our student from Annamalai University, Sendil Kumar, on the dais. Respected Vice Chancellor, Dean and HODs and my lovable seniors, good evening. What we accept from the alumni is main thing. As my capacity General Secretary of the Technology Association, I earnestly appeal to the alumni to provide for the placement support through their networks. I shall be great to them. They can offer support by arranging internship, which is mandated by AICT. Till now, 2,700 chemical engineers are graduated from Annamalai University. I am proud that after this meeting, I really happy that the dreams come true. This year we will got the 100% placement. I am sure, sir, this year we will got 100% placement, sir. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Thank you so much, and that's a sweet thing. And next, we are here to the final oath of thanks. And first of all, a very big thanks from my side. I'll tell you, that's my oath of thanks before we're heading into the official oath of thanks. Thank you so much to all the super seniors and all the animalies for joining us for this evening and making this event like more colorful. And each and everyone taken your time. இன்னைக்கு வந்து டைம் எடுத்து சாட்டர்டே அதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் பர்சனல் ஷெட்யூல் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. And very big thanks to the management for giving me this opportunity to introduce me to everybody. எனக்கு உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நாங்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றதான், because I can see that lots of question which you are playing it, and that's a hats off to you. And myself, MC Lavi LAVY, and over to official vote of thanks, which is going to be presented by Mr. Saravanan Kumar. Yes, so Sandil Kumar is going to be like doing. Vote of thanks will be Mr. B. Sendil Kumar 2000 batch, but I have to thank Sendil Kumar himself before he thanks everybody. He did a lot of data work, a lot of mess up on the information. He spent a lot of time. All the tags what you're hanging, it's all credit goes to him. Okay. So good evening to all of you. I am Sendil Kumar from 2000 batch. On behalf of all chemical engineers from our university, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. Our special thanks to our Chief Guest, Honorable Vice Chancellor, Dr. R.M. Kadiresan, for accepting our invitation and being here with us today for the whole event. We thank our special guest, Dr. C. Karthikeyan, Dean, Dr. R. Dhanasekhar, Head of the Department, our retired professors, Dr. R.M. Bhairavan, Dr. Virdagiri, Dr. Vijay Gopal, and Dr. Saravanan, Dr. Mullai, and all other faculty members.
It is a great opportunity to meet our retired professors and super seniors in one place. Thanks to all the super seniors and retired professionals who are present here and have brought back all our old memories. We thank all the alumni who have participated in person. Many of our seniors and juniors who were unable to participate in person have contributed financially to make this event great success. We thank all of them. We hope that this get-together creates an opportunity for even better networking among our alumni. Our sincere thanks to Mr. Elanagai for sponsoring Dr. Chidambaram musical event. We also thank CTEX staff for volunteering here. We also wish to thank all our sponsors here, Mr. Venkatraman from 1968, Mr. Jnanadandabani from 1970, Mr. Sanjeevi from 1974, Mr. Nadarajan from 1978, Mr. Ashraf Ali from 1979, Mr. Manivannan from 1981, Mr. Ravi from 1984, Mr. Jawahar Pandian from 1984 B batch, Dr. Mullai from 1990, Dr. Saravanan from 1991, Dr. Sirsa Bevasan from 1998. We also thank all our other sponsors. A big thanks to core committee team members for guiding the working team. Thanks to the organizing team, especially Mr. Aguramurthy, Mr. Swaminathan from CAA, who work continuously to make this event great success. We also thank Dr. R. Chandrasekhar from 1979 batch for back office support. Thanks to Chemical Industries Association, who helped us in operating the bank account, also for sparing their office space for our discussions. Last but not least, we also thank our catering team for the nice food and audio, video, and hall management for their wonderful support. So this is only the beginning. I hope to meet you all in again next year in much bigger way, in much bigger group of alumni. Thank you all. Thank you. We close the session and the floor will be open for the dinner and you can enjoy the dinner, and thank you and good night. Have a safe day. Thank you. So we request all the dignitaries to please join us in the front. We'll have a group picture. And Somebody's left a white iPhone here on the podium. It has a missed call from Lamaran. முடிஞ்சுது